The National Council for Civic Education reminds the public that the government has revived the constitution building process, and consequently a new draft Constitution Bill 2024 was gazetted twice on August 14th and November 15th, 2024. These crucial steps precede the tabling of the bill in Parliament as mandated by Section 226 of the 1997 Constitution. At the National Assembly, the bill in the second and third reading respectively shall be supported by at least 75% of all the National Assembly members. Additionally, if the Constitution Bill passes the National Assembly, it shall then be referred to the Independent Electoral Commission (IEC) for a referendum to be held within 6 months. In the referendum, at least 50% of eligible voters must participate, and 75% of which must vote for the draft Constitution Bill. The bill shall finally be signed by the President within 7 days after certification from the IEC to become the Constitution of the Republic of the Gambia. To this end, fostering public awareness and engagement is essential for garnering support and building consensus, ultimately leading to a successful legislative process. Therefore, the National Council for Civic Education encourages the public to keep the momentum and continue to participate actively in the entire process to its logical conclusion. This message is brought to you by the National Council for Civic Education in collaboration with the EU and UNDP, the Gambia, under the GREAT initiative. Jamano Money Transfer Bureau de Change, your go-to option when it comes to money transfer. With Jamano, you can send money from anywhere in the world to your family and loved ones in the Gambia and be sure the funds will be delivered to them within the shortest time possible. For your convenience, funds sent through Jamano Money Transfer can be picked from all the banks and multiple other financial institutions, including Ajib Bank, Trust Bank, GT Bank, Mega Bank, Basic Bank, Reliance Financial Services, and Approved Services. Visit our head office at Bruceby opposite AfricMed next to Trust Bank Limited, or email us at info@jamanomt.com. You can as well call us on 310-3050 or 310-3051, or yet still 733-0688. Our opening hours are 8 a.m. to 8 p.m. Monday to Saturday and 9 a.m. to 4 p.m. on Sunday. Jamano Money Transfer, your most trusted money transfer service where customer satisfaction is paramount. When you think of a simple, fast, and reliable money transfer, think Jamano Money Transfer. The National Council for Civic Education (NCCE) ibe jama hakil bulandila komansa kunda damutaro kele koteng bankola condition bilola doko komi ya kankular mansakunda la kankular bundado sinyafula August karo atiltani nani ani November karo atiltani lulu mbesamun kono 2024 insim fanya kumata baki anda tele saban droke janibe bilo sambala dibite bunto komi bankola 1997 constitution ala fanna kemefula animwani woro ya tandi nyami dibite bundo dibite olbe si fulanjam kelala anin si sabanjam andu wol konos kemosi la tawara wula anil lulu olbe nyanda sonnalale nabora dibite bundo isa samba Independent Electoral Commission IEC wol sina referendum karta fayo ka kuola kar woro wuje kono wo referendum karta fayo farang ning sidla kemelam kemosi la talulu olbe nyanda karte faylal wo fanang a kemosi la tawara wula wolbe nyanda sonna bilo nyinnale bilo nyin sina labang president na office til wora wula wuje kono naboda IEC janni president sina sinya kake loi lorinti banko kan o kamala National Council for Civic Education NCCE ibe jamaa be wakilindila ko be se idado nyin do kodo fo adandula nyimo kankula rolti momboda National Council for Civic Education ining EU ani UNDP di Gambia katambini ila doku bunda bakote. Hello and welcome to another edition of our show, The Constitution We Want.
Sometimes I feel strange saying this name because I don't know. I'm thinking, are we going to get the constitution we want? But that's the name of the show. We come here every Monday to look at our constitutional process. As you know, the National Assembly was supposed to have the second reading this month, but it's been postponed. But we've still been talking about the Constitution. And of course, we'll be talking about the election bill. This program is brought to you by the National Council for Civic Education, Gambia Participates, and Jamano Money Transfer. And to discuss all of this today, I have boss Marr Nyang. Marr, welcome back to the show. Stop calling me boss. You're my boss. You're boss. You're boss. My boss. Kan my boss? Moi suñ boss. Karibela Masingana. It was a pleasure to be back here, Fatu. It's been a while. And of course, my colleague Flex, welcome back. Flex of Askanwi. Thank you so much. It's Welcome. always a pleasure to be here with you, Fati, Yeah. especially with comme nu ko waxee sun boss bi. ñu ngi fi si loxo. Mooy suñ boss dafa bañ rek waaye ñun moom xam nañ mooy suñ boss moom nga xam ne moom lañ yokk grade bu mag bi Amérique. Gis nga ko de. Exactly. Gis naa ko. baax na du ma ko faale sax. Yéen seen maas yaa ngi dugal nit ñi si ay problème because ñi gis nañu fone yaa ngi feesal lu bari fekk amuloo dara. Non bàyyi ñu bàyyi noonu rek ñu baalal ko ak tuuti rek dugal nañ ko ba pare. waaye tey lu ñoo waxtaane mooy constitution bi la ñoo dooree. Obviously nañ look at the electoral bi because mooy gën a exhaust suñ conversation waaye constitution bi comme ni ma ko waxee man su ma bëggee wax the constitution bi waa at this point I don't know waaye man suma maas dama foog ne constitution bi moom duñ ko am this time xaw ma kañ la waaye maasi maar ñoom gëm nañ ne ba tey dinañ am constitution waaye postpone nañ ko tabling bi again second reading bi and to June ministre bi moo binda to the National Assembly pour request loolu maa bi nga déggee loolu lan nga si xalaat man dama yaakaar ne su ñëwoon kañ la woon the 25th mooy this month démb ëllëg la waroon a doon ni kon ëllëg su ko andi woon yaakaaruma ne dina jàll waaw foog naa postponement mi xam nga lan moo nekk the motive behind it new negotiation I think it's good I think it's good to negotiate I think that's what have happened before the bill was brought to the National Assembly. That would have been the starting point. But it's not bad if you realize that you've made an error to rectify your errors, to negotiate, sit and discuss and see what could be done, right? And I think this conversation have to be inclusive. They need to bring, especially the UDP on board. ñoom ñaar yëpp gaay talk, acknowledge and move on. Ku nekk acknowledge sa fault. Government have to acknowledge their fault. UDP them acknowledge ñoo ñëpp ñu gis Gambia them forward. So I think it was a good idea pour gars postpone ko. I hope and pray ñoom ñaar dina mën a talk, these two parties, because without UDP there is no constitution, without NPP there is no new constitution that we have to establish. ñoom ñaar ñoo mën a determine whether the country will have a constitution or not, because they are the one that have the numbers in the National Assembly. So without which, soon under 2020 without NPP supporting it, it's not going to pass. Soon under 2024 without UDP supporting it, it's not going to pass. So if they are able to sit and discuss it and talk about the issue that they need to expunge from the 2024 draft, or is clauses that they need to adjust, I think once that is established by June, we will have a constitution that the country deserves. Why this man he ñëw na fi naka la tudda Chambers nit nañ Barrow ak UDP leader bi nit nañ dara amu fa ñoom sax waxuñ sax content ban book moo war a dem si assembly bi leen doon négocier boobu leen doon debate about. They did not even go to content as to lan moo xew. So su dee stalemate am na at that level fuñ toll noonu foog nga ne negotiations fan la moo jaar, because I had the National Assembly members here last week. And as far as they're concerned, they're allowed in a proposal, but why there's no other formal communication, yeguñ ben negotiation, yeguñ dara. Lan nga fokk si ñaar leaders si seen meeting boobu lan mooy sa xalaat? I didn't know in detail what came out of the meeting, but
man lu ma xalaat mooy it was a good thing pour ñoom ñaa ñu toog waaye warut a am si toogaay boobu noonu kese. toogaay bi dafa war a bari kon nu ma ko waxee UDP su guys supported constitution bi Gambia is not going to have a constitution regarding the 2024 draft 2020 draft NPP su ko guys supported na am constitution so ku nekk dafa war a bàyyi daal foog bàyyi ak jël waaw foog ñu bàyyi jël pour dëkk bi daal so waxtaan boobu dafa war a continuer foog naa tamit kilifa diine yi war nañ si taxaw foog naa ne kon eminent passing tamit ñu ngi def seen liggéey waaye tamit kilifa diine kilifa dëkk bi ñëpp a war a si taxaw ñu mun a discuss ba dëkk bi am constitution bi nga xamante ni moom la disaam so communication national assembly tamit waruñu leen bàyyi gannaaw in this conversation te foog naa right as of now after it bi waxtaan boobu noonu dafa war a start dafa war a continuer fii balaa June so am nañ the whole of April and May and part of June ñu mun a gannaaw waxtaan bañ mun a nangu ñun ñëpp ay doomi aadama leen te tey soo toogee soo readee UDP seen manifesto Gambia ngay gis soo readee NPP seen manifesto Gambia ngay gis tey yenn saa da nga dee gis convergence of interest because da nga gis ñii seen manifesto talk about youth employment ñii tam seen manifesto talk about youth employment ñii talk about accountability and governance ñii tam talk about accountability and governance and all of those the root of it is having a strong public law system a strong and progressive rule book of the country te loolu noonu even su nekkee for example UDP government moo tax right foog ñu soxla NPP because threshold bi is high right so the same du ma wax UDP NPP kese damay o APS ñeneen soo waxee ñu ne non APS bu gaa téye foofu la gaa téye ñu ñëpp ay doomi dëkk bi lañ so foog ñu waxtaan ñu mun a yóbbu dëkk bi kanam nekku ne waa fii laa téye foofu laa téye because APRC yaa jëmelo woon dañ leen ñu génn out of the equation they still have the numbers te National Assembly ñoom ñëpp a ko bokk right so dafa nekk li nga xamante ne foog naa loolu dafa am solo trop pour ñu bàyyi ko xew. Flex soo seetee National Assembly bi ñu ne withdraw nañ ministre bi withdraw na lii waaye ñu ngi gis ne Chambers ñoo ñëw waxtaan ak Barrow waxtaan ak Darboe waaye we all know what came out of that conversation because we spoke to Darboe on an interview. Darboe wax na ne ñoom waxuñ sax si content. ñoom daal ban book moo war a dem. lañ wax. so fii ba June it's just 2 months. because maa jeex na April May la June ñu dugg a June. negotiation gisaguñ dara. and a lot of man as an individual man dama xalaat ne balaa ñoo jéegi ji indi Chambers ak ñoom Jonathan ak you know you don't think ne suñ local leaders yi ak fii ñooy gën a mun a relate to people fii dan fële because ki nga xam koo bokkal benn society moom ngaa gën a mun a jox cër dan keneen si biti and it has always been 2021 ay good lot dañ indi ay Chambers ay ñii lañ indi is it not time léegi ñu look in between fii kilifa yu mag kilifa diine yi kilifa aada yi kilifa politique ñoo xam ne ñaari kàngaam yëpp am nañ respect pour ñoom pour ñu toog ñu waxtaan loolu mun naa am a breakthrough waaye nag soo bëggee indi foreign leaders yi nga xam ne you know lan moo ñu boolee ñoom mooy seen international status so leneen boolewut ñu foog na ne mu war nañoo xool approach boobu tamit. yes jërëjëf kontaan naa trop first of all si invitation bi ba pare di nuyu sa listeners yi ñëpp Gambians yi because of ki fi constitution la ñëw wax te Gambians yaa ko moom ñun ñëpp ñoo si am baat sa latte bi am na solo dik lu tama wax loolu try neen this route multiple times last time bu ko gaay postpone on maa ngi fi woon international idea moo ñëwoon that was in November ba pare this time in 2025 ñu ñëwaat postponement léegi tamit mu am ñu ne because of talks of course international idea mu ngi si dëkk bi and then so ndax lii mu ngi laa woon ne comme maybe we should try another sign another approach comme loo nekk di recommend d'accord naa ne ñun sun biir ñu war a mun a you know arranger sun issue of constitution because it's an issue of nation building te di rafetal sun supporters yi because of without ñoom seen liggéey definitely duñ come this far buñ ñëw definitely man loolu laa gëm waaye executive bi foog mu jël leadership si lii because of loolu su ko defoon foog naa ne lii génn nañ si lii bu yàgga because of am na enough support through civil society am na enough support through international partners bu yàgga gis neen ne
léegi sax international partners suñ apply too much pressure sax daf dee mun a backfire. Comme for example 2020 constitution bi. lu happen because of ñoom itam ñoom gis nañ ne invest nañ ne si ba pare gëm ne ñëpp ak every Gambian xam nañ ne constitution bi moo nekka the foundation of all the other changes yu war a happen si biir Gambia bi. loolu moo tax ñu xam ne elections bi sax ak yeneen yi sax yu bugg a ñëw sax every time suñ bëggee indi yenn progressive bills or yenn progressive acts ñu refer back to constitution back to ne constitution constitution bi ñëwut so loolu moo tax am nañ problème pour def lii ak lii ak lii so loolu underscore na importance bu constitution bi am te man gëm naa ne suñ partners yi help nañ ñu so far léegi executive bi ñu war a jël leadership déglu naa gaay lu nekk di wax mbiri withdrawal bi or postponement bi either way boo ko xoolee because withdrawal ñi ne withdrawal na ñi ne no postponement la because of beneen date amangut parliament génnaangut seen agenda for the next session wante time ñu ngi doon waxtaan time frame bi lum need ndax ni neen am constitution sax même suñ d'accord waaw fii ba balaa 2026 elections man gëm naa ne window bi mu ngi tëj mu ngi gën a naaro waaw because of lu tax ma ne window bi mu ngi tëj especially su ñëwee si constitution bi maybe elections bill bi sax gën naa am chance waaye su ma ko faram fàccee rek nit yi dinañ understand constitution balaa nga ko pass foog rek référendum ñu xool ko te référendum pour ñu xool ko IEC dañ leen jox 6 months pour ñu xool loolu so loolu mu ngi laa wax ne 6 months countal no matter looy mun di def countal 6 months balaa constitution bi di within 6 months wante IEC dinañ jël all same time because of voter sensitization is critical pour either constitution bi mu jaala or constitution bi du jaala and also tam da nga am is it 1 year or 6 months before elections exactly so 6 months exactly di nga gis fu ma jógee so léegi bu ma njëkk a wax 6 months bii nii boobu constitution bi la effect not the elections act bill moo tax boobu sax am na tuuti chance but constitution bi less so but di nga gis ne elections balaa elections di happen normally according to ECOWAS or African Union protocol da nga war a fix elections rules yi laws yi yëpp 6 months balaa elections di ñëw xanaa some extenuating circumstances ngeen ñëw ngeen d'accord all the parties ñu d'accord si dara benn few changes am so loolu mu ngi laa wax ne elections act bi for example 6 months balaa elections foog war nañoo fix foog yëpp pare waaw wante tamit same thing applies for the constitution because constitution tamit is a electoral especially so laalee any clause bu am dafa effect waaw wante constitution bi moom 1 year because of 6 months of balaa loi bi di pour référendum bi waaw ak 6 months tamit balaa référendum that's 1 year right there that's almost 1 year you see so loolu tamit I think it's going to be very tight for constitution bi mu ñëw pour mu pass I don't think so because of right now the key thing is 2024 bi su ñëwee léegi si house bi du pass loolu moom it doesn't look like dina pass because of listening to what the minority camp is saying ñoom fu gaay taxaw ba pare look at their voting patterns even balaa ñu ñëw si elections bill bi sax xoolal voting patterns si loolu same voting patterns yooyu noonu su ko amee si constitution bi dara du jaala de 25-14 du jaala maar soo seetee comme li ma doon wax when it comes to negotiations si gaay wax time frame bi number 1 benn issue la waaye negotiations itam is it not time ñu look within fii civil society dama dee wax ne civil society ñu ngi fii religious leaders yaa ngi fii gis nga ma negotiation yi apart from international idea mi dee may gis ñuy boole civil society ak yooyu noonu how come government mu use that channel go through
you know, ñu use suñ local leaders yi ak civil society bi pour ñu mun a am some kind of common ground because loolu moo fi xew because suñ kilifa yi fi nekk ñooñu lañ gën a jox cër than you know other people. So foog loo ne loolu should be our next approach suñ buggee am something tangible because time is not on our side. Suñ ñëwee June ñu mu dem secondary suñ d'accord fii ba June mu ñëw ñu secondary it's possible ñu am a constitution because we have the entire 2026 beginning xam nga so 1 year bi nga calculate boobu am na foofu noonu but June to December mooy the critical time for us. We have to agree June mu dem second reading su jógee foofu mu dem committee stage I don't know how long it takes to go to committee stage mu jógee foofu ñëw the assembly of the whole house you vote on it and all that stuff so at least June to December that's 6 months mun na faa xëj and then you use January to lii pour whatever referendum ak lii bi time frame bi mun na faa xëj but the time is not on our side. Definitely. Time is of essence. For Tamale, the question on whether it's not time for us to start looking inwards. Pour ñu muna use sun kilifa yi pour ñu muna lead the conversation. I think it's not bad. You am external engagement. Gambia tamit of the engagement on external issues. The case of Myanmar, Gambia mostly duga is external. That's how diplomacy works. Why inward tamit daf dee muna am Those training boobu ba pare. Waaw inward daf dee gën a muna am doole. Tey soo xoolee fii nii am nañ fii ay nit te foog naa tamit government wala ne invite waaye ñoom tamit war nañ ñëw take the initiative. Kon ay yéen jëleen initiative suñu kilifa dëkk bi tamit war nañ jóg soo gisee crisis muy am si ñaari big political parties in this country kilifa yu noonu war nañ jóg. Ne nen door waxtaan bi am na ku ma mus a call. I'm going to give a quick shout out. Lavin Drame, a very passionate Gambian in the US, doing very well. Color nama, yale wara push civil society def negotiation. Maneko, yes, civil society wanted the flow. Why? Pagna am na ñu gana suit. Si kilifa ya si ñu ko mëna def. Right? Tey Marr du kenn pour mu ne dafa toog ak Ousseynou Dabo wala Adama président Adama Barrow ñi nga xamante mun ne maa jur man ne leen mun naa loolu man ak ñeneen mun nañ ko def waaye dëkk bu nekk dafa am culture right te the theory of lu ne cultural relativism right ak the practice of our culture loolu ndaw yi dañ mun a toog kilifa ñoo waaye niiw na foog naa tey su kilifa toog kilifa bu ma gën a nekk kilifa ku naa nekk flex kilifa bu toogoon tey par exemple yaa ngi amoon fii nii MC Cham for exemple maa su ñu suñ toogee ñu tegal honorable Ousseynou Dabo ak président Adama Barrow dinañ déglu MC Cham lu mu laaj ñaan Dabo dina ko bàyyi waaw so maa su ñu soo leen andi nga indi Barrow tam keneen xam nga waaw wala nga andi naka tudd nga andi ay ñoom professeur Jibril Sen wala professeur Fall ak ñeneen diplôme ak kilifa diine yi ñu fàtte suñu imam ratib yi suñu bishop yi ñoo ñëpp suñ ñëwee ñu toog ñu waxtaan right dina andi ay solution bul fàtte ne time yi impasse bi right ba jame waxoon ne dafay bañ kilifa yi dem nañ ñu wax si so initiative yooyu noonu ñoo mooy nekk li nga xamante dafa war a am so regarding the time frame ko parliament joxe priority su nekkee the agreement is already established between the UDP and NPP for compromise mi am dina am lu bari ni nga xam ne war nañ ko génne ci constitution bi dina am lu bari mooy draft constitution bi dina am lu bari ñu ameen to establish that understanding and agreement. Now, it is for Parliament to prioritize it. ABC committee ñoo koy prioritize seen legislative agenda. Ba pare tamit government mun naa sponsor lu naan extraordinary session. Outside legislative session, ñu am this extraordinary session bi nga xam is specifically on the constitutional law. Right? So su ko gaay demee ba jeexal here towards November it's possible. Right? Well, October is possible. Ndax budget session mu mun a ñëw. Léegi loolu su amee su nekkee loolu yëpp the groundwork here mun fàtte loolu the foundation here mooy to have this understanding between the UDP, NPP, APS and all the other parties PDOIS ñoo ñëpp ñu agree right
then suko guy prioritize here towards November, December, right? Soon ame that constitution passed. Now IEC mu prepare 3-4 months. Then what am I minus ne verkor tamit. So the referendum, no one is going to turn out. From Nusani Carta verkor. Why you didn't get it? The threshold is high for referendum as well. Mar, you in a folk new buy konak. Senegal 24 best day bill in Sani one carta si verkor yala. Manag yun hindi challenge verkor. So I'm not ko hamadine mungi word pur lumwara tek pundogu. Dega. Punyuy dane sen dole fofu la gay di leke. So hanga rek dam koy it's a civic duty. Why tamit fagna there is room for flexibility. So while lu maneka di wax yoy dang ko wara mayna. So hole tamit parliamentary was it the mayoral election 2023, right? Voting turnout dafa wàññeeku because it was in the it was in Ramadan, I guess. It was in Ramadan. One of the elections was in Ramadan, yeah. So loolu yëpp suñ ko defee balaa June, right? 6 months bu flex nekk di wax, it could be within 6 months. Foog naa dafa ne within 6 months. That's what the law said. So balaa June mun neen am referendum, right? So IEC the moment loolu pass rek ñoom they have to be on their toes. You commencé di start working on a referendum, right? Te referendum logistics foog ma ne it will be that much complicated as that of presidential election because referendum da ngay am 2 ballots, right? Yes or no. Nekku ne da ngay am ballot drum for Fatu Flex ak Said Matiak. So waaye lu gën a am solo balaa ñuy wax affaire referendum yëpp mu nekk nii waaw ñu d'accord naka la ñooy d'accord. Yéen civil society yëg ngeen consultations yi because ñu ne dañoo consult ndax yëg ngeen ko ndax are you guys involved right now? No, we are not. Moo tax ma ne from si njëlbeen bi ñun ñëpp we all disappointed with what happened. Consultation bi ñun suñu boppa door nañ ko waxoon naa ko fii si constitution bi one convergence NPP ñëwut so ñun tamit kuy mer we also have the right to be angry ne civil society te su ne civil society doomi réew bi ñoo gis problème yi dëkk ñu woote Ousseynou Dabo dafa dox ñëw ba foofu noonu yeneen leaders yëpp ñëw right NPP ñëwut none from the government ñëwut waaye ba dañ war a toog mer ku ne ko ñu ñëwut lu fi gaay andi rek dañ koy sànni déedéet it's not about NPP, it's not about them, it's about the country. So we are not consulted. Right now also we are not consulted. Okay. And I think moo tax ma ne foofu la problème bi nekk. So foofu la problème bi nekk ma. Waaw foofu la problème bi nekk. Because su dee dañ bugg a comme ñun ñëpp ak like I said beginning buñ defutee consultation constitution bi ñun ñëpp dañ ne nañ ko delloo because lu tax ñoom ñu war a decide waaye buñ demee ba ñun ñëpp ñu accept ne ok first mistake am na léegi ok jégal nañ ko wax nañ ko ba gaay dégg ko waaye léegi nañ move forward now that we are moving forward soo buggee am meaningful discussion mënuloo jéegi civil society te National Assembly members itam fii laa leen am last week ñu ne kenn waxuñ leen dara dañ liñ leen wax rek ne mooy dañoo consultation xamuñ fan lañ toolu xamuñ da engage nañ anybody nobody knows what is going on right now. Well, so that's the problem. The little more was change because this is a very sensitive issue. It is. Right? The fee amlo ngur munalul bopam lepp. Wow. Fak nga laal si ñeneen ñi ñu mun laa jàppale. The same thing with political stakeholders. Fak nga laal si ñeneen ñu mun laa jàppale. So ñun ba tey ñu ngi toog di xaar ñu ngi yaakaar right whether gaay ñëw nañ wala ñëwuñu lu ñu war si suñu liggéey mooy liggéeyal réew liggéeyuñu kenn liggéeyuñu parti pour réew la ñoo liggéeyal right so te duñ close suñ doors opposition ñëwee we welcome them ruling party su gaay ñëwee we welcome them despite the differences despite the disagreements one thing that we can agree mooy we have to put the country first and in putting the country first mbuba mero bi nga xamante moom la ñooy baajoo dañ koy génne yaa ngi understand so because tey su nekkee foofu lañ jàpp civil society ñëpp jàppane déedéet ñi bugguñu ko even su nekkee NPP bugga na UDP bugga neen mu pass
parliamentary stage. The people, the civil society have their stronghold also in the people because ñoom ñooy fanaana gaay ne ko politician ñu nekk si grassroots yi buñ fàtte ne am na ay community activistes ñooñu suñu taxawee ñu wax nit ñi la moo fa nekk buñ fàtte tam suñu ay imam yi ak suñu pastor yi ñuy toog si seen church si ak seen mosque di waare ñooñu suñu waxee ne bu leen ko sànni du am so then consultation bi dafa war a door ñu ngeen déglu maybe xamuñu la mooy plan bi waaye naa use this opportunity pour wax ne it has to be an all inclusive conversation suñu bëggee lii mu pass that is the way forward. That is the way forward. Flex, long as the assembly as we speak, well, you move to the civic constitution. Are you seeing any changes? Because at least one in Lubari, they have none, Ninyange or Hanini. But man, they don't buy helmet, man, gives them a bend need to move. And man, nobody gives any needles moving. I don't know, you mean they make assembly all the time. Langa forgets right now. Do you think there are people who are willing to sacrifice when you buy that? Because lima they want more. Fok am ku bay fok ku nekk bay dara you know mënuloo wax ne man fii laa téye rek foofu laa téye kii tam ne fii laa téye loolu moom mënut a nekk fok ñu waxante dëgga fok kii bay dara kii tam bay dara lu ko mooy whoever becomes the president elect dangaa soxla the other party 75% of the threshold is too high. It's too high. Yeah. te loolu moo tax parliamentarians it ñoom itam den war a def seen liggéey seen liggéey mooy lan gis naa Banjul parliamentarians yi ñu dem ñu engage seen constituents waaw am na ñu def loolu ñu waxtaan ak ñoom lan mooy seen xalaat si yëfi constitution nekkul ne man lu ma suma parti leader bi wax o lu suma parti bi wax waxuma ne parti du dee joxe good advice te member waruta xalaat loolu waaye tamit war nga xalaat tamit su dee yaa ngi jox parti 10%, 90% bi nga jox ko sa constituency because of ñoom ñoo la vote in te am na by force am na ñeneen ñoo xam ne dañ la votal te ñoom bokkuñ si sa parti sax either si opposition bi leen nekka or they are just independent voters members si tamit dañ war a bàyyi xel loolu nit yi tamit su ñëwee especially si parliamentary elections ñu bari duñ dee ñëw ñu xool ne man dinaa just votal member bi rek just because of party bi la bokk most of time dañoo vote because of them gëm ne kii is the most competent so loolu am na solo trop na gaay engage seen members si seen constituency ñu waxtaan ak ñoom booba duñ waste suñ time even suñ ko passé sax ñu ñëw ba si referendum affaire si fait that doesn't make sense. In addition to engagement bi man lu ma nekk di wax te foog naa tamit civil society war nañ si jug maybe thinking of it we should start having a guideline how to engage your constituents on this particular issue because xam nga lu nekk issue mooy parliamentarian dina jël constitution bi dem si nit ñi mu ne constitution bi lii la wax nga déggal si ne non lii moom kañ bëgguñu ko waaye duñ wax gars yi what they objectively ñoom lan lañ mën a def waaw ñoom lan la gars yi mën a def pour mun koo change xam nga soo defee loolu you are creating biasness in the conversation yaa ngi naan government bi danaa ni constitution bi président bi mun naa andi député mun na koo génne ku dégg loolu obviously na lii moom nekkul bu baax waaye soo waxee gaa ne lii la di moo fa nekk waaye pour defaral ko nii lañ ko mën a defaree te man gëm naa ne pour gars yi def loolu because of nit ki yow loolu mu ngi di def yow kenn fekk amuloo keneen ku la see jàppale di nga mun a bias dañ dee gis gars yi dañ dee dem ak civil society especially activista maa ngi rafetal seen liggéey gis naa yeneen civil society organizations tamit even ñoom maar ñu ngi doon yóbbu gars yi di wax ak fi budget ak all the time dañ dee def loolu time budget bi su ñëwee so loolu yëpp tamit na gars yi maintain that same nekkul ne these are new things because of all the time dañ ko dee def IRI dañ dee dem ak gars yi comme pour xool projects yi ak yeneen yi ñu engage ci community members yi ak yooyu noonu so same thing lii moo apply loolu moo tax ñu ne la National Assembly member baati askan yow yaa war a dem taxaw foofu noonu wax ne man soal suma nit yi li leen wax te pour wax la dégga lan la nit yi di wax especially from Banjul people are not in support of this. No, they're not. Maybe tamit bokk na si Marr lum nekk di explain the way that they are going about it tamit loolu xam nga ne loolu of course tamit dina influence nit yi lu nekk di xalaat. soo defee vox pop moom generally man su ma dégloo suñu gars yi suñu demee lii ma déggee gars yi dem Serekunda ma ne non
ñu dem break ma ne non xëy na foofu xam nga opposition ñoo fa bari bu ñu demee Banjul moom dama tiit so I think maatam li mu wax tam make na sense ñu wax nit ñi lii moo fa nekk waaye tam ñun mun nañoo def lii ak lii ak lii waaye ñoom luñ la dee wax foofu maar mooy ñun amuñ numbers ñoom luñ la dee wax mooy ñoom luñ la dee wax ne suñ demee committee stage for example tey comme lu xew si élection bi dinañ ñëw waaye dañ lay wax ne for example suñ demee committee stage ñu committee bi 5 people la 3 is NPP and the 2 mooy opposition bi léegi suñ ne for example accountability section bi ñu ne fa nga foofu lañ dee vote pour ñu d'accord pour mun a nekk si lii suñ ne accountability président war na moo mun a withdraw National Assembly member o bàyyi ko fa suñ ne ok ñu back and forth d'accord ñu ne let's put it in the vote if all the 3 members that are from NPP side with what government brings then loolu mu start when it stands dafa nekk the committee's decision because you are part of the committee but you voted against it but you are part of the committee it becomes the committee decision so su ñëwee si after committee su ñëwee si main house bi that is what comes as the committee's decision but yow xam nga ne yow you fought to do that because you don't have the numbers so ñoom ñu ngi laa wax ne suñ demee committee the reason why ñu bañ ñu dem committee ñu ne suñ demee committee the responsibility becomes on them because they are part of the committee. But even though they disagree with that section of the Constitution, but the decision becomes a collective decision because they are part of it. So most of the time, so by hell, main house, anything wrong in the committee, most of the time, then they vote for it because they are part of the committee. So they don't want to take that responsibility. So that is something wrong. So some nini munla yo munlo dem san nini nga waxa ñom ñu ne la ne non li mala fi ñen naje den nga dem committee nga bokk si loo xam ne yéen ñëpp da ngeen vote te that's how committees work ngeen vote ngeen agree soo ñëwee si main house bi fooy voté. Well, that's a valid point. Why ñu xoolee ko nii from this perspective. Right, from the committee stage. Su gars yi voté nekkul ne foofu noonu mooy determine that's going to be the same bill that will be passed. That's all. yaa ngi understand su jógee si committee stage fan la gars yi dem is it not. The main house. Consideration assembly committee of the all. The committee of the whole house. Foofu noonu dinañ def third reading. The third reading foog na am na vote. Right, and the threshold also on this constitution dafa nekk what. So you give them the benefit of the doubt. You dem to committee stage ñu liggéey. su nekkee ne the ruling party is still maintaining this balaa muy génn parliament for the third reading ñoom mën nañ ko fa reject. te that will be justifiable action because already an opportunity has been given to the ruling party to work with the opposition to do the dirty, not I wouldn't use that word, but to clean the mess. To clean it. Yeah, you understand? Opportunity has already been given. Su nekkee ñoom nanguñu loolu. then si balaa si third reading mi gars yi reject ko. That's one stage. Another stage, mooy in referendum as well, for the people to decide. So foog naa loolu is just an excuse parlement yu gaa nekk di joxe because ñoom they've been experienced this for the entire career of their political life as parliamentarian. They know the process, right? They know the numbers, but so many bills have passed through the committee stage, right? And ñoom they work together. I mean, seen parliamentary remuneration bill, how were they able to work together to achieve it? And this is more important than that particular bill. So I think it's just an excuse that they're given, right? There is no way that the constitution can pass in the third reading if there is not general consensus from the whole process that they have exhausted, and there is no way the constitution is going to pass if the majority of the voters do not vote. I guess 75% of those that turn out, 50% of the voters that turn out have to vote yes to it. There's no way it's going to pass if they don't achieve that threshold. So I think this is just an excuse to kill it without giving it the opportunity for it to be investigated, to be looked at. I can assure you there are certain parliamentarians that have not read this document from A to Z. There's not much of them that have compared the 2020 to the 2024 and then also to the 1997. Their position is dead upon arrival without giving it the opportunity to look into it. Tey ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk di wax ne this constitution should die. So xoolee si elections bill bi ñooñu nekk di wax let's amend the 1997 constitution.
And we have to amend Section 39, which is an entrance clause, meaning they have to go to referendum. So yange push for amendment in the 1997 Constitution going into referendum, but you cannot do that with this Constitution. So what is what? That is what. Inconsistency. Yeah? Fatou, we're gonna highlight dara ne man gom naa ne sun members yi like parliament to become a parliament or liggéey parliamentarian easy wut right? And they need to do more. Members go through 18 clauses the whole day. Yeah. You see? Then send debates. Some of them, for example, come lower. It's true. You are part of a committee. Yeah. And then you are outnumbered. Fofu tamit, lan mo neka sa reason si. You know, a good parliamentarian dina benda. Ne, li mo happen. Hejna, civil society ñu won ñu ne, this is not good for our, you know, democracy or for our, with facts and evidence. When I look at it, ma gis ne li tamit moy dega. Maybe, for example, come constitution be one of the things which has passed moy, then warona yoka the number of the length, the time frame for the budget from 30 days to 60 days. Yow itam gaay ne no lolu ñu génné ko. Yow itam am sa argument so ñëwé as a parliamentarian why ñun sun parliamentarian di nga gis ñenay session whole session duñ wax. Wow. Instead of time bobu nga wara ñëw yaa ngi def sa notes nga ñëw nga ne man daal bokon na ci committee bi te bëggon na lii ak lii foog naa leen waroon a xab moo waroon a xew because ñun nekkul ne committee boo xam ne ñu ngi jos taxawal suñu boppa am na yeneen nit ñoo xam ne invite nañ leen fii experts ñoo xam ne wax nañ ñu ne lii ak lii ak lii ñun tamit unfortunately committee bi for some reason d'accord si loolu waaye man gëm naa ne loolu moo war a taxaw ñu nga argue sa case gis nga the law and the parliament loolu moo nekk seen currency seen capital seen how do they reason how do they argue naka la gaay di defend seen position based on not just emotions but based on ne def neen seen homework am neen maar lu mu wax mooy dëgga ñu bari sax riduñ ko so unfortunate tamit foog rek because of soo nekkee di déglu seen debate si di nga xam ne kii comme nu mu nekkee di wax nii léegi sax la soog a read lii sax xëj na bu ngeen laajte question pour clarification si flow bi loolu moo dee nekk di happen most of the time xëj na nit yi ñoo nekk di understand wante man dama dee follow parliament lu bari a lot of the time some of the debates some of the questions that come up ñoom they raise it up because of they need guidance après da nga leen dee dégg Mr. Minister we need you to guide us yow da nga waroon a def sa guidance balaa loolu tey rek am na ku ma dégg muy ne non we want the minister to guide us on this. I'm like, minister, so the minister guide me. Minister, the flower of mom limbuga. Minister in your table. Mom limbuga nga def. No la guide. It's lobbying. Yeah. Each parliamentarian needs to have an office and then have research officers, including maybe a paralegal or legal researcher. Yeah. Kula defal research. Holala all points. Mobinan lako nga ñew. Yeah. A challenge. The Minister of Justice, Attorney General, and also the principal legal advisor of the government. Yeah. Not the parliamentarian. Yeah. Parliamentarians have their own legal department that they should consult. In fact, I'm the legal department. Yeah, you understand. Wow. What about individual constituency level? You need to have that. Prepare some points. Nga tangible points. It could be in the offensive or in the defensive with facts. Not based on what you are advised on and rely on what you've been advised on. So a lot of work have to be done on that. Why the other thing my committee stage will make a do against the inside. There are certain bills in a committee then you make recommendation. Because committee recommendation like I you have recommendation with them committee of the whole house to guide the debate. Inside they put the committee's recommendations aside. Yeah, thank you. They do that. Yeah. So Mampagna is just an excuse. They know this more than us. Yeah. We've been following this parliamentarian for a very long time. The anti-corruption bill, the committee made a very good recommendation. Parliament put it aside. Then go water down ko. Wow, Parliament put it aside. Yeah. So let's just put that composition aside and then say no number. That's just recommendation. Then you understand report. Yeah. Okay,
man lu ma nekk di wax this constitution should they make committee stage, it should not be referred to the constitutional committee alone. All the committees in the National Assembly have a stake in the constitution. Yeah. There's a committee on human rights. There's a committee on agriculture, on health, on education, right? On transportation. All of those things, they are all embedded in that one document. Yeah. So instead of one committee looking at everything, you need to distribute it. Look at the area. Exactly. To and all bring the committees. recommendations on that. That should be interesting. Yes. That's how it should be done. That's how South Africa did it. Yeah. Wante sun defee loolu. Constitution bi balaa mu jaala. No. Because of tamit in fact lu gën a bëgguma woon because of man moom bëgguma yaxa parti bi. naa leeral. lu tax ma wax loolu mooy man dama gis advantages of ñu am constitution. te comme moo nekk foundation of sun reform process bi yëpp. waaye dëgg bi mooy. parliamentarians yi suñ bëggee def consultation. moo nekk dinañ indi tango dinañ dembra in fact si information bu ma nekk di am. the consultation bu leen nekk di leen recommend moo nekk comme ñu def nationwide consultation. because of election bill bi man bokkoon naa ak parliamentarians yi tukki woon naa ak ñoom across the country. As they went around with a group to engage Gambians, they must stream some of them. You can watch it. Fu guy di engage different communities. Mota election bill bi foog naa ne du 2019 depuis kañ la. 2019 la woon. Yeah, 2019 la balaa election bi la woon. Yeah. So it's just that it so happens ne mu ngi 2019 or 20 wante yàgg na xoolal fan leen nekk. So, man, I think the consultation is going to take a long time. In fact, loolu mun a ñàkk man. Wante soo déglu lu gaay di wax. dafa mel ni comme. They want to bring some amendments to this constitution, and if that is going to happen, moo nekk dañ ko war a withdraw totally. You make some amendments, and then they have to go back through the whole stage. But the thing with a constitution. Because just put my just land dara. The thing about the constitution, duñ ko mun a yóbbu through an extraordinary session. Because of dafa war a be gazetted for 100 days. I'm not entrenched clause. So all entrenched clauses dafa war a go through the full process. How man that certificate of urgency because of time bu Marron wax I think it was very important because of loolu su dee possible na te lawyers yi ñoom ñooy mun a ñoom ñooy gën a mun a advice su dee loolu dina doon possible kon certificate of urgency. waaye suñ ko withdrawee mooy soxla regazetat. man lu ma suñ ko withdrawut. pour withdraw wuñu ko. dañ ko postpone. waaye mu ngi in parliament. session bi su passé. xanaa mënuñu government mënut a sponsor extraordinary session. while it's already in parliament. non loolu fooguma ne loolu na mun a possible de. waaw ñu laajte suñu xam naa suñ expert because dafa mel ni yaa ngi jaxase ñaari but anyways xam naa ne dinañu mun a because already start nañ a process. waaw still issue of priority. and urgency. right definitely. I'm so Parliament will have that flexibility. If they don't, maybe ñu laajte suñu honorable clerk bi. because of waaw moom moo ñëw mun a wax because of man lu ma xam si extraordinary session mooy. So table bill, that same session, foog ngeen vote si bill boobu. Wala session bi di jeex. Te dang ne mun a am 2 days. Right? You can have it, you can even extend your extraordinary session. For new bills. Yeah, you can even existing bills. Whether you can bring an existing bill into an extraordinary. I'm not clerk when you want to advise you. Gray area. If that is possible, I think it's a good idea. If it is not possible, I think still mun nañ ko prioritize the legislative agenda bi. Man daal in each session, right? Waaye consultation bi nga nekk di wax. Loolu mënut a ñàkk. Man daal gis nga Marr. You see, the thing is, if we come together, comme benn kër, comme lu ñu nekk di recommend leaders yi, mag yi ñu ñëw, ñun ñu am a 1 month, ñu decide ne lii mooy constitution bi, lii la ñoo def ak constitution bi, lii lan bëgg a mu mel, dëkk bi yëpp d'accord, ñu jox loolu to parliament, within month, mun nañoo government mun naa toog mu ne 1 month dañoo def consultations for this constitution, dañoo consult ku nekk. After this 1 month, then buga am a position paper mo neka is a national ku nekal li len d'accord. UDP d'accord na si, all the leaders d'accord na si,
ñu jël loolu noonu xam nga ne loolu noonu parliamentarians yi dañoo vote by force ne recommendations yi nii moom la ñoo implement si committee state xam nga ne loolu moo mean ne there is no need to go because of or else suñ waree go through this whole long process of the go round dëkk bi yëpp ne dañoo consult lii consult fële du mun a possible executive bi si man léegi fu mu nekk nii dafa war a show the leadership comme nu ma ko waxee from the beginning partnership joxe dox leen lu nekk if now the executive was to come and say look ñu ngi invite suñ mag yi kilifa mag yi dëkk bi ñëpp ñu ñëw 1 month correct consultation lii leen bugg a def I think that can be accepted but besides that without something drastic something wane urgency man goma ne dinañ am constitution de ba pare soo moytuwutee naa jël over 5 years. Well, not even 5 years. Constitution being super today. Forget about constitutional reform. Overhaul constitutional reform. Forget about it in the next 15 years. I can assure you that. If you didn't want government be government will give you the constitution. It's not going to work. It's not going to happen. Right. 75% of the assembly. Not only that, where government bu ñëw bu nekk dina bëgg a gis boppam si constitution. Yeah. Loolu moom. No, government bu fi ñëw dafay change constitution. No, xam nga man li ma dee wax mooy. fu ñu war a xamee rek barki Dembo Njaay Barrow bi mu nekkee opposition Public Order Act bi député yi nga xam ne ñoo vote against the Public Order Act barki Dembo si assemblée bi ñoom ñoo nekkoon front right and center di advocate some of them actually victims waaye tey buñ demee nekk si government side bi it's not important to them and this is the fact li moo dee xew in government suñ génnee dañooy commencé di wane loi boobu noonu génne dafa war a génn. So this is how politicians, most of them, this is how they operate. And moo tax dama ne constitution waruñ ko xoolee political lens. buñ ko xoolee rek du baax. because ku fi toog gis nga li ñoo wax nii tey ku fi beneen opposition bi ñoo toog du bugga ministre am ñu dem National Assembly ñu vet ko. du ko bugga. so li moo def pour drag loolu bu mu am dina ko because everybody wants to am leverage. si sa political power nga am doole. and this is the fact. so Barrow boo ko laajoon lim waxoon yëpp bi mu nekk opposition tey yooyu la moo bañ te keneen ku fi ñëw noonu la moo def xam nga even people that are respected in politics they do these things they walk back on things they ne non soo nekkee opposition ak soo nekkee government li nga dee gis daf dee utee this is the reason most of the time so moo tax when we look at political constitution foog ñu xoolee ko ak lens very much open political du ko mooy rek du nit ñi tam lan la gars yi war a faat lan la gars yi di gaaw a fàtte mooy tey yaa fi nekk ëllëg doo fi nekk right bul gëstu lu nekk sa surrounding nga foog ne yaa moom lépp balaa yow am na ñu fa nekkoon ñu bari fàtte nañ leen te yow li mu fa génne ñeneen ñoo ñëwaat te boo fa génnee ñi nga xamante ne ñoo fi nekk di complain ñoo fay nekk yow di nga génn nga commencé di complain soo bëggee the cycle of complain bi mu nekk di soo bëggee loolu mu stop do what you ought to do right now to provide that foundation the consultation bi nga nekk di wax loolu mënut a ñàkk because the people that you expect to vote for something that they are not consulted is not going to work ba pare the consultation on the 2020 draft is already done it was nationwide thank you yaa ngi understand right that is already established. We know what the people want. Exactly. We already have an idea. So we don't need that much consultation. All we need to do yen magi aleta badim boom. ñoom ñu dem badim boom mooy dem gën a kër comme kilifa badim boom mooy ñoo xam ne ñoo bokk néegi ndey ñu duga néegi ndey nañ dégg boobu noonu badim ñu duga badim boom ñu andi ñu waxante dëgga andi kilifa dëkk def ñu waxtaan badim boom wax leen mooy lii mooy askan bi lu gaay bëgg askan bi lii leen bëgg badim boom bu nit ñi di ut ñu def ko ñu xoolante eye to eye this is the only solution tey wax nga nekk boobu noonu badim boom bi nga nekk di wax nii foofu la yëpp gi nga kilifa yi dinañ nekk si biir nekk dinañ jàppante ba xuloo déggoo te ñu nekk si biir dinañ xam nan na gaay yi déggoo si biir bu gaay yi doon dem meeting ndax ñun yëg nañ ko waaw bu gaay yi demee si lañ soog a yëg exactly kilifa yi luñ bëgg a def fii nañ ko mën a def man dama yaakaar ne loolu su amee Fatou ba ni bu nga nekk di wane su amee dëkk bi dina am gi nga man dama dem ba after si nit ñi mer nañ yaa ngi woon sax ñu suñ maas yi saaga nañ ñu castigé nañ ñu everything te xoolal loo nekk di def ñun loo munti wax kon na ko waxee the foundation of all of these reforms is about the constitution yaa ngi woon sax soo bëggee dëkk mu dem kanam
loolu mënuñu ko daw mën nañu saaga mën nañu wax everything waaye the reality mooy dañ bëgg a progressive constitution te yàgg nañ def liggéey bii nii yow yaa ngi fa depuis 2020 draft ba ko gars yi sànni yàgg nañ def liggéey bii nii with limited resources sometimes with no resources ñu ngi koy push because there is no point ñu ngi advocate for this tey lii su demu de façon di nga continuer di waxaat fii nii every now and then because xam nga li xew what already exists mooy suñ current legal framework moo create the system where we are public order act bi nga nekk di wax nii moo ko create suñ current legal framework moo ko create so loolu how do we get rid of that foog ñu war leaders yi ñu góom ne xam ne gis nga loi boo ko defee a bad law soo ko defaree ëllëg mun naa kacot Macky Sall barki démb rek dama leen déglu jabari Macky Sall so we have to say these things pour remind kilifa yi rek jabari Macky Sall maa ngi remember jabari Ousmane Sonko bi mu génnee di ko ñaan di ko ne bàyyi leen suñu doom yi 20,000 political prisoners yi ngeen tëj yéen ñu barricade 55 days without any court order duma dem suma jëkkër su bëggee dem juma sax ñen ne doon yéen ko téye yéen a ngi lii people fu nekk la dem faale wu ñu ngi pati di Youssou Ndour di def lu nekk tey brodaam mu dem airport bugg a génn she called in the former first lady she called directly onto a radio show di complain mel ni kuy jooy yàlla rek a fi nekk I mean people were like 3 months ago xamuloo ne yàlla moo fi nekk so this is things that will come and haunt you when you make bad laws nga foog ne tey yow yaa nekk buur yaay buum di buumi ëllëg daf la affect I said this to National Assembly members yi keroog man leen tey yéen a ngi nekk pouvoir non Sini Ndiaye laa ko wax ma ne ko yéen a ngi nekk nguur nu mu yàgga xaw ma 100 years la di ngeen nekk opposition because ñun Gambien bëgguñ benn government mu lead ñu for the next 100 years loolu mënu fee am 100 years bari da nga naan non dama ko waxoon ne di ngeen nekk opposition mu ne bu ma wax loolu ma ne ko kon 100 years moom loolu mooy buuru yàlla mooy yàlla nga xamante ne da ngaa jaay fii nii buur yàlla dina la xombul so di fi jaay doole yëpp yàlla xombul na leen so lu mu yàgga di nga yëg ne you are nothing but an ordinary person and you will need that law to protect you dañ la dénkaane nit ñi ak yàlla ñoo la dénkaane so lu la dénkaane boo ko neree téye fii nii nga koy tappale wala nga jaay ne yow yaa fi nekk gis nañ ne ñi nga xamante ñoo fi gannaaw ëpp doole nguur ñu fi nekk tey fan la ngay nekk history taught us all of this ñu fi nekk tugg nañ sax am doole ba gaay foog ne léegi ñoom ñooy yàlla wax nit ñi ne man maay yàlla parce que doole mu leen yàlla jox so ak nit ñi doole mu leen jox wax bi mooy loolu mooy li nga xamante nit ñi dañ ko war a bàyyi xel te yàggut 2016 yàggut just 8 years ago 8 years ago ku fi waxoon ne dafa toog billion years moo fi toog less than 25 years yaa ngi understand so lii yëpp nag mooy ragal yàlla rek foofu laa ko waxee na nit ñi ragal yàlla na nit ñi xool nit ñi askan yi nga xamante ne ñooñu la fa gaay nekkal waaye ñii dañ la honest Marr ñii tam dañ la wax ne to be honest dëkk bi nit ñi bëgguñ constitution bi that's not true because soo waxee nit ñi Marr soo waxee nit ñi loolu mooy dëgg de nit ñi bëgguñ constitution 2024 bi loolu la Afrobarometer loolu la wax Afrobarometer defaguñ sauvé on this 2020 ngi wax about the 2020 constitution Gambien Afrobarometer bi dafa wax ne Gambien si bëgg nañ constitution te time boobu 2020 constitution fekk 2020 bi la waaye dama la ne 2024 bi tamit Marr ñun ñëpp suñ dee wax ak suñ nit ñi to be honest xaw ma ndax information bu njëkk a génn la xaw ma lan la waaye men soo waxee ñu bari dañ ne bring back indil waat 2020 10 out of 8 out of 10 dañ la dee wax ne indi leen 2020 bi baro la constitution mala bala bëgguñu constitution bi baro bi but constitution dafa ñëw ba man dama laa wax ne man dama bàyyi man we did over 10 vox pop and we go to Banjul, Serekunda, KMC, Funeka. Why majority of the people, man biñ demee Banjul laa yéemu. I was like, mami moo doon dem, ma ne ko mami, dem leen Banjul ngeen xool because Brikama moom li ma fa gis ak Serekunda di nga ne based on last election si opposition ñoo win area yi. Dem leen Banjul ak yeneen area, but I was surprised with what nga dee dégg si nit ñi. Majority of the people moo tax ma ne I don't know ndax luñ dégg la waaye luñ dee gis. Radio soo demee si radio show si nii nga déglu koola si da nga tiit suma maam si boppam daf ma dee wax ne ba ñu constitution waa kam te mool ma la fi ñu na ko li nga dee dégga people
So some of these opposition, you talk to them now, more malafinium constitutional. So is it the misinformation or I mean it's not misinformation, I wouldn't be surprised. When you're surprised, yeah, people don't want it. Yeah. I would not be surprised, right? When it came, we all read it. Yeah. And we all had our individual disappointment with the content that it came with and the manner in which it was tabled in Parliament. Yeah. We all had that disappointment. So, Ninis, so then len consult on one product. Right? Bobu ñew gaay reject ko ñu andi wa benen bi nga xamé consult ñu len you will not get the same result. Yeah. Right? So man I'm not going to be surprised. So motax mané consultation bo mënu tan ñaaka ni dem delu wat back. Yeah. Yeah. Wax ak nit ñi. Nit ñi wax len parce que hangalu xew Gambia légui ak Gambia 10 years ago is different. Fii nekku ne li nga xamantene lo nga bëgg rek moy am nit ñi den ewu. Nit ñi dañ ewu trop légui. Ya nga wona so nit ñi fo nga waxtaan ak gaay motax mané ben politician mënu fi tok ben government mënu fi tok pour achieve dara without the participation of the people. Yeah, that's true. So waxtaan boobu noonu foog mu am te we all have to agree ne our common interest mooy constitutional reform. Yeah. Which one, the 2020 or the 2024, which one we are going to go with is just the name, the title, 2020 or 2024. What matters is the content. Is content of it. Munen andi fini 2020, 2026. What matters is the content. Yeah. Just to emphasize the point, Honorable Alifa Salah, mu nekk nit koo xam ne su mu waxee mbiri constitution. Yeah. ñëpp liggéey bu mu def even si previous constitution. Yeah. ñu xam ne liggéey bu mu def ba pare oote na woon press conference wax mbiri constitution. mu ne parliamentarians yi ñoo am the process. te in fact dafa dem bi fa as to wax ne Parliament then nit yi day war a dissolve Parliament. Waaye am na ko wax ne Halifa mu ngi woon 2020 biñ ko doon sànni mu ngi fa woon de lu tax waxut nañu dissolve leen at that time am na ñu wax loolu he was there and he was thrown out boobu moo gën a consultative boobu mooy suñ bug ñun ñëpp ñu throw ko out they didn't do their job man bi ma gisee interview I'm like oh honorable I love it but definitely dafa vote in favor. Well, he did vote in favor. For argue on his part. Yes, he did. Parliament la. Dañ lay wax na dissolve foofu. am na député bu wax loolu bu ma ko laajee loolu fii wax na ko fi. Fine. So, but But what he said was true. They need to do their job. They need to do That's the truth. Loolu la wax. They need to do their job. Yeah, Marwa. They need to do their job. Sima, then surrender. Same job. 2020 Constitution. Parliamentarians either. Moneka. Then start a process. Then d'accord then need to spend commission. Then need put easy Constitution do S. But in the Constitution be new saniko. Yeah. Hangalulu is terrible. Not only that, maybe executive be jail job mune okay. Kaukayan bugala jail ownership of process be. Awa ñu dugga ci sun tanka executive bi ñew ñom ñu dugga ci sen tanka légui affaire ci ñep ñangas ñu indi ko parliamentarians ñoo wara légui okay we are going to take ownership of the process and the last time mom luma waxon moy da gaay dem ñu indi 2024 you press the button rek you reverse ko back to 2020 aga lo la wax aga won mo tax bofu la lo naka la mëna nekké point ñom ñoo mëna amend constitution bi Parliament has that power to amend the constitution. Yeah. If they say that they are going to amend this constitution, right? Yeah. To the 2020. Yeah. They have the power to do that. That's true. They can reverse it and bring all the things in. And then now they start to have discussions about it. They should be able to do it if they are serious. But pour Askanwi. Yeah. Lu nekk di xew ci Parliament. It's no different from the procedure and process being a the constitution room la wara jël. Election bill be Parliament yow wax nga ko fi. Nga ne Parliament dem through consultation on elections bill. Yes. Constitution being in Parliament the same thing la ga mu def. It's no different from all the other bills. Cross party mi nga xamantene mom la Parliament delete. They could do the same thing in deleting certain provisions. Exactly. But for any pass, so nekk yow mun nga allow election bill bi with issues yi nga xamantene from the beginning
you know you are not in agreement with those. You are in agreement with some, but you are not in agreement with others. Nga accept lolu. Mu pass through first reading, second reading, committee stage, bu dem ba consider stage commencé di génne li nga xamantene yeen lolu ngeen ko ne war fa nekk. Su nekkee loolu mu ngeen ko def ci election bill. What mu ko def ci constitution. Why? So moo tax ma ne the parliament, if parliament throw it out, they are running from their primary responsibility as a lawmaker. Thank you. Khalifa loolu la wax. Waaw. Khalifa loolu la wax. You know, seen liggéey loolu la. Da nga war a xool what makes sense nga maintain ko. What do not make sense, you make sense out of it or you put it out. That's your job as a parliamentarian. Waaye boo da moo koy throw then yaa ngi xañ nit ñi the opportunity to decide whether they want a constitution or not. At least du xew Kenya ak yeneen dëkk yi du xew Chile ñooñu at least bàyyi nañ constitution bu dem si nit ñi decide waaye ñun askan bi amuñu benn opportunity to decide whether they want a constitution or not through referendum. It was always political. Political issues. So foog naa pour delloo waat waxtaan bi the foundation mooy wax nga ko fii nii te loolu moo dee xew su dem sensitive issues, unfortunately the voting pattern is always on party lines. It's not on individual parliamentarian conscience. It's always on party line. Doo musa gis benn parliamentarian bi nga xamante ne jël a position different from their political party on this constitution. No. Because ñoo ñëpp ñu ngi xalaat ñu ngi bàyyi xel seen re-election. Yeah. yaa ngi understand waaye loolu moo war a change. Loolu moo war a change because soo ñëwee si parliamentary election waxoon naa ko fii nii soo xoolee presidential election constituency nga am naka tudda NPP wala UDP stronghold si NPP wala UDP ñoo fa dee bi ñu sa individual independent candidates. Askan bi nit ñi la gaa dee xool ne xool party. Si constituency election. So da nga war a bàyyi xel sa askan ñi la fa teg. Whether you're going to be re-elected or not, just ragalal yàlla nga ñi la fa teg. Loolu fa gaa sant nga def loolu. yaa ngi understand. So foog naa daal the base here mooy na government bi jël the initiative. andi the opposition. Right? Wala seen kilifa dëkk yi andi the opposition andi the ruling party. ñu toog waxtaan. am na ko wax mu ne Bading Bungo mi nga nekk di wax. am na ko wax ne Bading Bun la Bading Bun. Rejection is also a part of the parliamentarians, is part of their rules. They can either accept or reject. So rejecting, Lolo is also part of their job. Either they vote or reject for a bill. The rejection is also part of their job. No, wante ma ñëw si no buka naa ñëw si dara. The budget of the Gambia been rejected. The executive budget proposal. Have you ever seen it being rejected by Parliament? It's amended. It's always amended. Yeah. And that document should go through consultation before it actually gets into Parliament. Yeah. But does it get rejected? Mustam. They always have to pass it for the state to run. The budget bu lum nekk di fund mooy constitution. Budget bi lu mun di fund is constitution. Because constitution moo de taxawal the Parliament. Budget boobu mooy fund Parliament. Constitution moo de taxawal the judiciary. Budget moo de dépasse judiciary. Mooy taxawal access to healthcare. Budget bi moo ko de dépasse. Yeah. So pour wax ne rejection is part of their job, it depends. Certain loans yi nga xam ne doesn't make sense, Parliament can reject them. Yi nga xam ne it's not in the interest of the people. Whether constitutional reform is in the interest of the people or not. Moo tax salutal daf ko leeraloon si National Human Rights Council seen convergence. When the parliamentarians are not voting to accept the constitution as it is in the second reading. They are agreeing in principle that the country needs constitutional reform. We pass through the second reading, then you commence to hold the content. So loolu dafa war a leer. Pour nit ñi mën a xam ne loolu la parlement war a def. Dañu war a agree ne dëkk bi dañ need constitution, whether it is bad or good. You agree that the country in principle needs a constitution, and this will be the one that will lead towards that. You commence to talk, you hold, you see bah, you say content.
lu si bon nga génne ko. Yeah, it's very similar to Luma Bogonawa, but just the slight difference moneka Parliament already then debate bini sibir Parliament. Lulu mo jur CRC Act. Members then them be debate be d'accord ne definitely they need constitution be gene act. Be gene commission fund commission bi spend commission budget la. Dafa ñew ci Parliament ñu ko pass comme ni ko Marr wax. Already, they spent over 120 million. This is lead chahan. Parliamentarians cannot just look at Gambians and pretend as if these things have not happened. We already decided that we need a constitution. Yen send dole la pour ngeen jël constitution bobu nonu ngeen amen ko mu mel nu wara mel. Lolu mom sen liggéey la. Ken mënu ta def lolu bem dess yen. You guys have that power. Even though I'm not ñeneen ñoo xam ne d'accord nañ ne comme parlementaires yi sax war nañoo touch constitution waaw moom buñ ko tojutee du baax il faut ñu toj so man gëm naa ne affaire si comme debate bi nekkul mbir yi ne because of lu Marr di wax and the second reading di nga war a debate am na members yoo xam ne lu gars yi debate dañ dem south instead of gars yi dem west ñoom south la gars yi def because of da nga war a debate the merits and purpose of the bill. Lolo mo neka the second reading. But pare then you come into the one thing di nga gis because of gis nga mota dafa baax pour nga am legal man duma expert. But at least mun na janga dem na be university so thank God suma intellect bi mu ngi se level bo xamne ne I can study something. Merits and of the constitution bill mo neka for example whole chapters gëna ne. You know, you can debate those things because that's a wider purpose. And then what is that constitution supposed to achieve? Opportunities for education. Those are the principles and the merits. You know, equal opportunities, those things. Start reading or consideration stage. Sing our new CFE clauses, debate, so, but nyom den de jahase lu neka. What we yeb jahase after you know. Trap pass go off. Simon, second reading be is a like I'm with David debater. Just come and pass it because of Simon, the independent or the opposition, the majority. Ben tay dole bi ci ñom la nek. Mun nañu pass through the whole process. Ba paré ñu ñew su gaay gis ne lu gaay because of process bobu nonu moy redeem. Kan mo taxawal askan wi? Kan mo taxawalut askan wi? dafa dépend fan la askan bi nekk. Exactly. nga tam fan la askan bi lan la askan bi bëgg a tey. Exactly. foog loolu man dama wax maa rek. mun naa cee man da ngeen war a def survey on this 2024 draft bi. because soo dégloo this side comme su ma waxee the ruling party MPC ne askan bi bëgguñu constitution dañu war a ne ban survey moo la ko woon. they justify ne ñoom tam seen nit ñi dañ leen wax ne constitution bi bëgg nañ ko. so ñoom ñu ngi justify. But ñun ak some other people. No, ñu nekkun di wax dëgg de definitely. I'm too sorry for that. But I don't think that they are saying the truth. Because ñoom yëpp war nañoo xam ne dañ war a dem si independent sources. They cannot go to their own basis. ñoom yëpp xam nañ loolu. ba pare xam nañ ne Kër Fatou mu ngi def Vox Pops. keneen ak keneen mu ngi ko def. ñeneen ñi ñu ngi binda. Civil society ñu ngi binda. xanaa opposition bi tamit ñu ngi binda. civil society boo leen laajee constitution bi dañ la wax ne non mënut a demee nii foog ñu ameen ko. civil society bi nga xam ne ñoo la gën a bu wax ne dem leen dem second reading boo leen laajee fii ñoom ñëpp ñu fi ñu suma plateforme koo leen laaj ne non this way moom buggee wuñ ko nii. so dañ ko bugg ameen. so the flower woon the majority of Gambians don't want it as it is. waxtaan bi su ko buggee am honesty. Yes. Including us. Gambia. And I think it's important for people to know about that. Yes, it's important. Yeah. You be subscribe to that. We don't want the constitution as it is. No Gambians want it as it is. We want obviously for it to pass with the amendments. Right? Lu wara def ñu def ko fa. Na nit ñi loolu la gay wara understand. Te ñu lu nekk di wax. If these political stakeholders are able to work together, we will even have a constitution better than the 2020 draft. It's possible. It's achievable, right? Because gis nañ certain red flags yi nga xamante ne raise nañ ko in the 2020 draft. This is some lesson.
right moo tax ma ne la anam bu ko gaay andee moo ñaaw anam bi moo ñaaw moo yaa xëy loolu nekkul dëkk du doxee noonu doo jaay ne yaa gis nga doo jaay ne yaa am doole yaa nekk si may def lu ma neex laay def te yaa ngi nii nga ne xaar ñu pus ko ñu mun a waxtaan léegi soxla nga nit ñi so dëkk noonu lay doxee it's good ne gaay they've realized that. You reconsider. It's good the opposition and the civil society and everybody takes this stand at the beginning. They need to know the powers of people also. Yeah. And I'm good that that happened. Yeah. But yeah, I think definitely opportunity bobu nek sun bat bi deganen ko. Yeah. Dégg nañ opposition bi dégg nañ nit ñi te it's good dañ ngeen def ay vox pop yi very important man vox pop li ma fa dee gën a jaaxal li ma di dama di déggal maire yi Brikama di yoon ne baroo ko naati bota président yàlla moo ma ñaan la jubela jëlle soto dama di déggal maire yi di wax yoo xam ne this site you know ne to be honest people have heard us nit ñi dégg nañ lan moo nekk si constitution bi how ma who did what right but people dégg nañ koo laajte duñ la dee wax ne rek ne bëgguñ ko de dañ la dee cital something in the draft loo xam ne ñoom loolu lañ gëmut baroo ko député naye ase dundinoo laay ne bondi anu supreme court ko woman soto baroo ko teg yooyu lañ la dee quotal they quote something for you that only shows dama dee wax ne Gambian suñ level of awareness dafa passé léegi moo tax ma ne la Gambia 10 years ago and now are different so foog ne nit ñi dañ nekk si ay lëndëm yaa ngi nax sa bopp so foog naa it's good to be honest it's good ne gars yi postpone nañ ko waxtaan bi dafa war a door right now waaye kon noo ko waxee foog ñu jàpp bàyyi loolu moo mun a am ñu mun a am the constitution we want if we don't achieve that, we might as well go back with the 1997 constitution and then we will continue having this same conversation on diaspora voting. We should amend the 1997 constitution. And guess what? Those entrenched clauses, people have to go out and vote yes or no to achieve those constitutional reform. Piecemeal constitutional reform. But every year, we need them in a referendum. Because the whole country, including the opposition, look, we need constitutional reform. You establish the CRC. CRC doesn't we all of us should always give credit to the 50%. CRC. They have done what they ought to do. Yeah. In favor. They've done their job competently well. Politicians ñoko reject. Legi, jël nañ another political process. Den soxla nit ñi pour ñu toogaat ñu waxtaan léegi boo defee loolu ne waaw nguur dégg na suñu baat te foog naa nit ñi foog ñu commencé di admit foog ñu commencé di nangu ne we have made a mistake it's a starting point of reconciliation and I think that is the only way gis nga fu mu ne nii pour ñun ñi mun a nangu sax toogal government have to accept ne they made a mistake because to be honest neexut benn xariwut loolu mooy dëgg bi we have to. And I see sometimes when they get opposition, and they say this to the civil society. Then they want the civil society, the government make no mistake. But you put pressure, you def, then you like failure mistake government. And I said, we have said this here 110 times. 110 times. One thing coffee. Government doing that, that's wrong. They can't do that, go accept that. And we have acknowledged that here. And I think Lulu then go book the why government also. Then what is your responsibility? Then make a mistake. Gis nga suñ makeutol mistake li yëpp duñu fi fekka waaye soo gisee ñi tam ñu téye fuñ nekk yaa tamit lu ñu neex la ñu def dañ leen a woon ne ñun duñ nangu loolu ñoom luñ def ku nekk power play moo fi nekk because soo gisee mënuñoo sax move fuñ tollu mooy ban book la nga fuñ ne nii sax man na yow ak kenn ñoo nekk di wax content waaye di political actors ñoom nekkuñ di wax content falewul sax they're not even talking about content daaba mu nga woon ne 2020 la nit ñi bëgg ñoom ñu ngi weeru si ne nit ñi loolu lañ leen wax Baro mu ngi indi 2024 mu ngi téye foofu noonu so da nga gis ne man ak yow ak ñi nekk online ak ñi ñun ñoo nekk di wax content de waaye political actors yi ba tey ñoom fu ñoo waxee mooy ban book moo war a dem until ñu break loolu noonu duñ make benn even and then at some point it's going to look like wasting resources dama dee wax ne even though this money is coming from international idea but it was raised on behalf of the Gambian people. Foog ñu establish loolu because
Kerfatu su raise funds on behalf of Gambian people, wara Gambia participate. Whatever suñ ko spendé. Ak su even though nekut the taxpayers ñoko mom directly, but it was raised on behalf of the Gambian people. So if it is wasted, amuñ goal buñ buga, lolu yaxala. Comme buñ yaxé rek 116 million bi, lu ñoo spend resources bi nekk di spend nii te nekkuñ ba tey taxawuñ si foundation boobu ban book la kilifa yi nañ ci toog ñu waxtaan ban book la foog ñu d'accord foofu because buñ si d'accord te ñu dem assembly bi sax mu récce foofu 75 référendum du pass du pass so da ngaa gis ne resources bi nga spend ñooyu noonu consultation lii ak lii yëpp mu dem fële gis ne you don't talk to the people, it's coming back to us unless you are able to convince us xaalis bi ñoo spendaat yëpp zero la. And then, kan mo ñaaka ñun Gambian people la because that money was raised for us to have a constitution. Amuñ constitution, xaalis bi dem na. So it's a very tough position right now. Government has to accept ne make nañ mistake and go back to the drawing board. ñu wàccee seen ñu ego si nañ ko put aside ku nekk teg sa ego. That's the key word. Ego. They have to put the ego. For me, it's irrelevant which document comes, be it 2020 or 2024. Even the 2020, the same committee a consideration stage. They can make the 2020 worse than its original version. Yeah, you understand? Because it still has to go through amendment process. So it does not matter, right? At the end of the day, what matters is opposition didn't want to understand position paper. You need negotiation we have towards June and the same position paper. Yep, and the same position. This is what we want. You come say discussion on that. We establish the agreement and we then proceed to the amendment process, right? The NPP can do that. They could say, okay, yes, let's accept the 2022 NPP should constitution 2020 bi lañu waroon a indi sax. What? Because suñ ko indee UDP amuñ benn ground fan la ñoo bañee. Yeah. Suñ andi woon 2020 te yooyu am committee members yaa uppal. Li nga fa bëgg moo fa am. So pour man it is really not significant. Mu ne andi 2020 ñu deliver at chapter 5. Mu ne andi 2020 ñu edit because kon noo ko waxee consideration loolu moo fa nekk waaye at the end of the day su demee to the tattling opposition mën nañ ko su baaxute bi 2020 2024 wala 2026 bu munti ñëw the most important thing mooy the substance you go through the process so parliament loolu la gars yi war a def te beneen government mun naa ñëw fii nii tey flex daal mun naa nekk président 2026 so now, President 2026, we need a new constitution. We take 2022 aside, 2024 aside, and the 2026 or 2028 version. Worse than the 2024. You come and demand back to the drawing board. So, human nature. Why could not go ahead and accept? Nangu ne jum na fi. Bon nangu ne jum nga. Then you come and say, jégalu na. Kon nañ move on. Why don't muna wax ne waaw ñun defuñu dara lu ñaaw. So, nga gis ne keneen tam fu mu téye du bàyyi. Waaw du dox exactly problème bi dem na ba ñëw na. Problème ego si lañ war a wàcce. fu mu ne nii problème bi dem na ñëw na comme ñoom bañ na ñun tam ni ñu ko téye. fu mu ne nii xam nga politiciens yi ñoom ku nekk xam nga rek. waaw bu ngeen wax réconciliation doo mun a réconcilier te at mi du doon TRRC. TRRC loolu fay xewoon de. ñu fa ñëw tooñ dañ ñëw jégalu. waaye suñu waxee non defuñu dara we did what we have to do as a government. We are responsible for bringing bills. Why this is no ordinary bill? Yeah, this is no ordinary bill. This is the parent of all legislations that you are trying to repeal and then bring it to the people to accept or not. Yeah. So, for Sumana consent position, that's what I'm going to say. Look, then ko anam bi nga xamantene te ñu ngi naan ñu def nañ consultation justification yoon moom la war a put aside. Yeah. Def nañ fi consultation. Engage civil society. Civil society boppam génne na ñu ne non. And then the consultation ñu ko doon defee sax dañ merloo nit ñi. Because ñu ngi accuse ku nekk civil society yëg nañ ko diw yëg na ko political party ku nekk génn si ne ñun yëguñ ko. In fact then implicate IRA dégg ma ne IRA international idea. Because of then minister bi bu ma ko doon laaj bu ma ko doon press. Man la tontu ba ma wax ne waaw am nañ benn report sax boo xam ne international idea ñoo ko doon binda. te ben tey gisangun report boobu noonu génnewut ko international idea tamit ñoom itam si seen engagement si ak civil society xam nga yaa ngi fa woon maar bu yàggut gars yi di bugg a forcer di bugg a wax ne consultation la du consultation de yëpp a xam ne loolu it was engagement pour xool naka la ñoo mun a indiwaat constitution bi comme consultation
lu ñoo wax consultation mooy lan ñu ñëw comme ñoom Marr lu dee def ñu ñëw nit yi ñoom ñu toog ñu waxtaan ñu go through clause by clause su dul clause by clause sax at least to some level of xam nga depth boo xam ne mun nañoo am recommendations boo xam ne at the end of the day nga seen waat lii leen d'accord lii moo nekk recommendations yun d'accord seen ko ñun yëpp ñu gis ko because of mun nañoo am meeting rek yow nga ñëw rek nga binda fa lu la ne because of meeting consultation la ñoo wax document bi nga seen ñu ko waat ne lii leen d'accord ñun ñu xool ma ne waxuma woon lii de lii laa waxoon ma seen la ko nga change ko nga correct ko ñu dem ñëpp am seen at least seen opportunity pour def loolu mu correct ñu publish ko ñëpp gis ne waaw lii leen wax dangaa gis ne dëkk bi yëpp ay génn ñu ne waaw comme 2020 80% of Gambians ñu ne ñoom ñoo si gis seen boppa loolu lu mi moo nekk suñu demee ak référendum ak loolu noonu loolu dafa taxaw 20% rek moo amoon issue te fekk na am you address ko ñun ñëpp we have things that we don't like you see mënuñoo am lu nekk luñ soxla so dafa important trop na nit yi xam because of askan yi ñu fay tax ñu jox la moto bu seer yeah jox la coupon worth $50,000 or $30,000 right waiver la certain taxes right sa dëkkuwaay soo demee ba feebar ñu defal la budget ñu génne la si biir dëkk bi ñu faj la sooy tukki ñu fay la si pour def sa liggéey all the privileges askan bi jox la loolu ba pare nga bëgg a deprive askan yi si lu ñu soxla loolu mënut a nekk loolu njiit wala nguur du ko def so foog ñu bàyyi suñu xel bu baax a baax foog ñu bàyyi xel te wax mbiri suma gars yi diaspora yi di foofu laa bëgg a ñëw léegi correct waaye jërëjëf ñun ñëpp diaspora lañu maar rek moo bokk a gaal ñun diaspora lañu ñun dañu mer famille moom daf ko bañ ba trop Gambia Paticipates la waaw ñun diaspora lañu waaye maar electoral bill bi gis nañ ne ñëw na in fact foog naa gars yi ngay ñëwaat because door nañ ba ñu ngi bàyyi chapter 18 xaw ma 14 clause 14 gis nañ ne génne nañ ko mooy diaspora voting I had both sides of I think for the past 3 weeks maa ngi engage as an assembly members those who voted and those who voted against and I must say though gis nga buñ posté pictures yi tur yi waaw problème ñu vote ak ñu vote moo keroog nelaw ma den la call di la call député yi ku nekk call man defuma netaal yi moom ñang jaay moo ko def man tur yi rek laa binda and I think for many, those things are very important. No, but that's parliamentary accountability. Yeah, for them in the wall, then they realize the voting records. It's about time we know who voted for what. Pour elect, man suma la xoolee yow nga nekk suma député ndax suma interest nga day vote for ndax vote for suma interest dina ma determine ndax bëgg naa la sànne. I think loolu foog guy understand that we are not targeting nobody, but it's just accountability, right? But gis nañ ne 3 issues yoo xam ne they're very key mooy the diaspora voting. Député yi ñu ne is not in line with the constitution. Gis nañ ne civil society bi yéen génn ngeen position paper bi ngeen seen position paper bi lan ngeen fa gis exactly because man dama ne politicians yi moom definitely man de legal the experts ñoo xam ne ñoo civil society faruñ fen ñoom luñ génn because sometimes dama dee confuse bi ma njëkkee am almaame fii tuuti mu convince tuuti mu convince den ma am almaame ak kii fii I was confused kii mu ngi defend position am kii di defend but civil society position bi was very interesting lan mooy seen position suñ position mooy clause 14 is not incompatible with the constitution. It's actually very much compatible with the constitution. I'll just give you a quick rundown of our current legal frameworks, which actually in fact enables the diaspora to vote in elections. So already section 26 of the 1997 constitution talks about the right to vote and to be voted for, right? But would have called to all eligible Gambians the right to vote and to be voted for. Section 26 of the 1997 constitution. Nga ñëwaat the contentious clause bu gaay nekk di wax mooy this section 39, right? Mooy registration of Gambians to vote in all public elections and to be registered
our current legal framework. Okay. Nga ñëw si section 12 of the Election Act. Dafa ne all Gambians should be registered in the National Assembly constituency where. Sound. Can you check sound, please? Okay, go ahead. Where they were born, where they reside. So section 12 mu ngi wax ne Gambian fu munti nekk they should be registered in a constituency where they were born or where they reside. That's what the current Election Act says. Nga ñëw section 141 of the Election Act mu ne IEC should make rules to enable Gambians in the diaspora to vote in presidential election. When section more? Section 141 of the Elections Act. Wow. Legal. So 1997 Constitution bi ak the existing 1996 Election Act accommodate na diaspora voting. Wow. So this is the law. Now, the Board of Contention, oh no, there's no diaspora constituency, and we only have 53 constituencies. Section 12, dafa to be registered in the constituency where you were born. So you take, yang from Busumbala nga judo. Wow. Why yangi Atlanta? So now register. You bring your the verifiable documents that will show that you were born in Busumbala. You register on the Busumbala constituency. Where you were born or where you reside. So, we have to create a new constituency is not the case. For the current legal framework enable na put Gambian si bopam you vote in presidential election and even referendum. When you're going for presidential elections, for example, which is the best practice in most countries around the world, the diaspora vote in presidential elections without creating any new constituency. The whole country vibe towards one office, which is the president. So, kun munti for munti neka kun register, you are registered on the constituency, but you are voting for the office of the president. Referendum for munti neka, you are registered on an existing constituency, and you are voting towards one particular issue. For yes or no? Yes or no. Okay. Now, soon issue bukan neka di wahni for presidential election and referendum, we don't need any new constituency. We don't. Right? Go ahead. So the family, ñom dégg naa fi nga waxee dafa mel ni suñ loi biñ am right now diaspora war naa mën a vote ci président ak referendum loolu is already there kon lii moo tax Supreme Court seen ruling bi ñu ne dafa diaspora bi war nañoo mën a vote because loi bi loolu la provide for and the Supreme Court ñoom ñoo dee interpret law bi ñoom National Assembly mën nañoo wax lu leen ne waaye Supreme Court bi ñoo la mën a wax ne non lii mooy loi kon dafa mel ni li nga wax ni mooy ne diaspora war na mën a vote si presidential and referendum waaye député bi I had Almami here li mu wax mooy mu ne the same constitution moo ne diaspora bi mënuta cannot be members of they cannot be president and cannot be members of the National Assembly. People that cannot be voted for, how can they vote when they cannot be voted? Because when the constitution be dafa wax ne Gambian should be eligible to vote if after 18 years they war a vote and be voted for. No. So whole presidential election. 18 years I can vote for a presidential election, but I cannot be voted for as a president. Yes, that's true. There's an age requirement. Okay. 18 years I can vote for parliamentary election, but I cannot be voted for as a parliamentarian. Okay. There's an age requirement. But diasporans cannot be voted for as National Assembly members. No, it depends. Okay. So whole I believe it should be section 91 A of the 1997 Constitution, which states that one cannot be a National Assembly member if they hold dual citizenship. Oh, dual citizenship. Okay. And they cannot, I believe it's also section 71, I stand to be correct on that part. It also says you cannot be a cabinet minister if you hold dual citizenship. President, I mean. That's what it says. But it doesn't say you are in the diaspora, you cannot vote. Oh. Because some people that are in the diaspora, they are still
just they're not dual citizens. You have your permit, but it doesn't mean that you cannot be voted for. That is very important. Right? Yeah. So those have to be clear. Right? Now, ñom seen issue moy in the National Assembly constituency, since we don't have a diaspora constituency, we should remove that. Ñu nekk di wax moy for parliamentary elections, councillorship election, and mayoral election, fofu ngay soxla a diaspora constituency because those are local elections. They are constituency level elections, regional level elections, and ward level elections. Diaspora mënuñoo vote on those elections. Moo tax ñu ne si sun position paper bi. This clause, especially clause 14.2, fu mu wax ne the diaspora should vote in all elections, right? You ngi wax ne that part should be amended until such time when the legal framework is established wherein the diaspora can vote in these local elections. But best practice around the world, right? Currently, there are, I believe, 6 countries around the world, 6 of which are African countries. And the best practice is Senegal. You am a diaspora constituency. Yes. Africa constituency, Europe, Asia, America. They have those frameworks already established. They do, yeah. The fofu lan buga dem. Fofu lan buga dem way sun luwa bi agang good fofu. Sun luwa bi pum aga moy you can vote in referendum and president election. Right. The 2026 election mu ngi ñew. So legi so gisee ñoo Sénégal ñu am la because seen legal framework daf ko establish ba pare. Waaye even western countries, right, ñu si bari presidential election foofu la gars yi mun a vote. Moo da ngay gis ku nekk fi mu def mail-in ballots. Okay, because the country is one constituency. Yeah, you understand. So léegi ñun dara terewuñu since 1996 dara terewuñu pour ñu mun a establish regulations pour diaspora vote in public elections. So naa la ñëw jox ay certain facts. So xoolee clause 14.1 dafa replace section 11 of the current election act. yaa ngi understand te section 11 boobu nag moo wax ne IEC should maintain and compile a register of Gambians living in foreign countries. Section 14.1 loolu la replace. More so, section 14.2 dafa fulfill section 26 and 29 of the 1997 Constitution. We talked about universal adult suffrage. Now, whole clause 14.3 dafa replace section 141 of the Elections Act, because clause 14.3 more IEC should create rules and criteria in selecting countries where this registration and elections should be conducted, and IEC to also appoint officials to conduct elections in these areas. So confusion be more ñoom ñu ngi naan in a National Assembly constituency, since there is no National Assembly constituency, ñoom ñu wipe out everything. So this is serious. So they should not have wiped out everything. What they should have done, the only part that requires amendment in that particular clause, clause 14 to the last sentence. From the presidential election and referenda, must stop for comma and any other election as determined by law. Motax ñu ne fofu le gay wara edit ñu génne ko on this such time when our legal framework accommodates diaspora to vote in local elections. Apart from that, everything is consistent with section 26 of the 1997 Constitution, which talks about universal adult suffrage, the right to vote and to be voted for. Section 39, the right to be registered on the National Assembly constituency, and then section 88, which talks about all the constitutions of the Gambia. Kon li nga wax ni su nuñ ko liñ génne ni section 14 bi génne completely ni suñ ko fa dee dafa mel ni sax we are even going backwards. Thank you. Way back than we are going back than even luñ am right now. Even worse, way back than time many time tubaab yi. You're taking us back to that colonial era. Fi nga xamantene voting rights are only limited to. Because time Jammeh 1997 constitution, even though liwuñ ko implementing ko, but the right for them to vote is already there in the constitution. The electoral act bi waaye léegi lii suñ ko génnee dafa mel ni ñun ñu ngi dellu back way back colonial era. So loolu moo nekk di xamoo ne nii la yeah,
there is no incompatibility of it. So ñoom dañ toog génne yëpp te fu mu nekk nii su nekkoon loolu moo nekkoon issue ñu ko doon draft this elections bill in 1996 or election act in 1996 xanaa xamuñu woon ne ban doon def section 141 right te bul fàtte ne most of this bill have to come through the government. What? This bill, election bill, also came through the government. Why li ma jaaxal mooy député laaj nañ ko Samare naka la tudda Dawda Jallow Almame laaj na Almame mu ne moom dafa laaj Dawda Jallow dañ ko laaj ne ko ndax constitution act bi ak constitution bi lii na mu ne leen déedéet. So mu ne in fact mu ne bu speaker doon vote dafa ne are you voting in da ngeen a vote in line with the 1997 constitution or this one mu ne noonu la leen ko joxee meaning ne àndut ak so this is the thing li nga doon wax rek la député yi suñu waree toog di rely on the government legal advisor instead of ñoom seen own research ñu am seen own legal advisors lii la wax lii la constitution bi wax because man loolu ma fi Almami wax ne justice minister bi dañ ko laaj lii la leen wax so it says a lot and justice minister is a moom mooy the chief legal advisor to the government. This is very serious. We're going back to colonial era. This is serious. Yeah, Fatou, that's very serious because ñun bind nañ si fact check. Wow. This particular advice wow. Justice Minister bi jox Parliament. In fact, dañ ko faram fàcc into two because of lum joxe advice foofu noonu dafa important trop. Waaye Supreme Court bi seen ruling bi mu ngi fa. moo tax ma ne suñ members yi xëy na ida nekkoon di read wala seen legal advisors yi nekkoon di leen because sax den leen waroon a brief mbiri lii balaa muy ñëw lu tax ma wax loolu mooy Supreme Court bi already den rule ne lii is amut incompatibility si seen biir judgment bi soo ko readee IEC seen lawyer bi dafa d'accord ne dinañ register Gambians in the diaspora dafa d'accord loolu amun si foofu after because of ñu ngi doon complain mbiri ne finance ak yooyu noonu mooy challenge bi logistics then in the budget si National Assembly gaay approve ko budget diaspora bi den war a register bi gaay génnee calendar xëy na Almami maybe because of new member la but ñun boo xam ne yàgg nañ di follow yëfi diaspora ak assembly tamit gis neen IEC bu mu génnoon calendar bi def diaspora kañ leen war a register calendar bi IEC génne woon neen ko because of lan ñu ngi react si Supreme Court ruling bi loolu moo tax ba pare ñëw neen bi laajte budget ñu jox leen budget ne approve neen pour ngeen dem ngeen register waaye yëpp lu gaay di wax ne amul compatibility si man definitely loolu nekkut wax bi Kasi man yow Marr war naa la indi ak Almami nag I should have brought Almami here try naa ko nag but because this is important because moom dafa ne moom si constitution bi ñoom dañ xool ne ñoom constitution bi lañu waatee te ñoom loo xam ne is not in line with the constitution duñ ko vote and that was the only normally Almami ñoom normally they are always voting against with the minority caucus but seen argument bi mooy ne man mun naa understand sa NPP député because ñoom they vote in line with comme justice minister bi lu mu leen wax waaye somebody like ñoom dañ ne constitution bi ak lii compatible but yow li ma wax ne yëpp it just doesn't make any sense. I mean, this is what the law says, not what I say. Yeah. Right. There is no incompatibility. In fact, Sugar Guy Defe, they're doing what is discriminatory. The discrimination by law, or should I say public elected officer or any public law authority, right, is unconstitutional. So Nyomsen action B will be more unconstitutional than what they think is unconstitutional. Because so whole section 33
It talks about discrimination, protection from discrimination. And I will read the continuation, right, to just quote part of it. It said, no person shall be treated in a discriminatory manner by any person acting by virtue of any law or in the performance of their functions of any public office or any public authority. So yow yaa ngi discriminate di wax ne ñu fi nekk ñooy sànni kara ñu fi nekkut duñ sànni kara te nit ñi suñu waxee diaspora ñu ngi jàpp ne ñu ngi nekk Amérique la ñu nekk Europe ñu nekk dafa inclure ñu nekk Sénégal ñu nekk Guinée Bissau ñu ñëpp si diaspora bi la gaay bokk te tamit dañu war a fàtte ne tey dañu war a fàtte ne tey diaspora bi nekku ñu nekk foofu noonu kese am na Gambians ñi nga xamante ne they are planning to reside in Senegal wala Guinea Bissau wala Sierra Leone ñu tamit they are potential Gambians that are going to be discriminated by the action of the National Assembly, meaning the moment you get a Gambia rek you lose your voting rights. The moment you get a Gambia you have been disenfranchised by law or by the action of the National Assembly, to put it in a better way. But right, so lolu mo warta am. The drafters of the 1996 Constitution or 1996 Election Act, they knew better. Now, what they are drafting have to be consistent with the Constitution. The Parliament, at the time, Constitution be the forward no law should be passed that is incompatible with the Constitution. So, law be ni Gambians wherever they are should be registered and vote, especially in presidential election and also referendum. It's possible. So why do you have to advocate for them to only vote for presidential election referendum and no other elections? No, the law we provide for right now. It's better Nikki so I'm right up. Muy dox di jéggi mu exercise benn ñaar nga yokkal ko ba ñu àgg foofu noonu waaye pour wax ne non du ma ko def foog mu daw bi jox na la ko man dama fa ne loolu dafa tey xel te moo tax ñu andi neen FAQ tamit ñu ngi leen di explain all of these issues te MSDG tamit MSDG project defoon nañ ko in 2021 send neen position paper to parliament wax leen li yëpp so su gaa jëlee position bi gaa taxaw fa dañ is political it's not on any Marr lii gis nga committee recommendation bi si boppam bi gaa ñëwee si floor of the house committee bi lu mu recommend mooy diaspora voting bi mu nekk fa that's what was recommended moo tax di nga gis bundung MP bi because he was part of the committee he voted for it because dafa believe ne ñoom committee bi they spoke to diaspora representatives they consulted they spoke to the National Assembly they spoke to all of these people so committee bi dafa wax ne dañu war a vote so most of these people even they were dumbfounded because they didn't see this coming they thought this was something loo xam ne it was general agreement la ñëpp dañ ko vote for so it came at a last minute surprise even to a lot of them. The Bull Parliament Coalition 2016 and manifesto, they did also talk about diaspora voting, enabling the diaspora to vote in elections, right? Soon position paper when we defend that facts, right? Since 2000, this effort that have been ongoing to enable the diaspora to vote in public election. What is absent right now as we stand is the IEC taking the initiative, right? MSDG the kind of research. Bagay has sent publication Gambians where they are, especially European countries. Right? What should happen more? Let's say for example, this election bill in fact doesn't pass. Worst case scenario, we are not praying for that to happen. We're praying for them to bring clause 14 and they just remove that last sentence on the clause 14 too. Right? For it to accommodate what is possible right now. Right? Let's say, for example, you use current constitution and election is in the next 2 years or in the next 2 months. What IEC should do is to roll out voter register by deciding which country they should go to and conduct this voter register because this was section 141 of the 1996 Election Act states IEC to make rules to accommodate Gambians in foreign countries to vote in presidential election. So it was a matter of execution. Section 14, clause 14 to replace that section 41 and actually in fact expanding on it. Because IEC should make rules while being what to do, criteria that you need to set in establishing which country you should conduct voter registration. At the same time, appointing officials to conduct elections in these foreign countries.
And even said coordination, the implementation, the IEC to consult with the executive and the interparty. Alma, argument that before when they like minister is interparty registered. What essence la am? Mune dañ like minister is interparty registered. Why somebody jalo mune ko why is the documentation? So that was what. So you could that consultation it's a consultation. More than you then want to change that word from shall to may. Yeah. To give the IEC discretion. But no IEC should not consult with the cabinet. They have to consult with the cabinet. Because you know the not only that, where Minister of Foreign Affairs, know where their citizens are. And they have embassies. So if IEC want to, for example, use their embassies as voting centers and polling centers, they have to consult and work with them. So we have to look at it from that perspective. So to put this to rest, I think that is the call to action. We are telling parliamentarians there is no incompatibility. In fact, your action will make matters worse and more constitutional as it is right now. So if in the event they go ahead with this, because you 18 you get them pour continent, they win fen. I can tell you though, I'm not some National Assembly members you have public outcry with tahna ñu hawa yenga tututi. 1 or 2 people you have they'll say, oh, maybe you could see that. But if pour delu back, is that parliamentary? Pour ñu delu back ni lo xamne def nañ ko ba pare ñu delu back ni lañ ko fa delu. Is that possible? Right? Yes, it's very possible. Standing orders being allowed na lulu. So it definitely is something that can be done. According to the standing orders. Fognane standing order 74. Nanguna lulu te lulu sa muso na happen waaye am na lu ma bëggoon a wax jël nga wax bi from man maa fi nekk diaspora du maar man maa diaspora bi fii du man moom nekkul fi sax man so lu ma bëggoon a wax mooy ministre bi dafa misinform parliament because of dafa dem bi am na benn time boo xamee ne maa ngi doon ñëw foofu noonu am na benn time boo xam ne even his aide daf ko advice ne the constitution section 88 dañ ko amend on to at least 53 yeah loolu dafa mean a lot. It means ne pour ñu even yokka constituency they don't even have to come te loolu ministre bi dafa indi waat correction boobu ba di wax parliamentarian si loolu waaye taxawut fa bu baax moom fu mu taxaw benn tey moo nekk ne even though right then am constituents because of léegi lu mu doon wax moo nekk they don't need a law change to give diaspora 5 constituents right now they don't even need that te in fact so dégluwee ministre bi mi ci parliamentarian si dundee déglu ministre bi bu baax xaw ma ndax honorable Jiba mu ngi déglu bu baax wante mu ngi waxoon dara lu important mu ne ndax dëgg na jox IEC the authority to go ahead and demarcate yaa ngi gis parliament dafa am doole parliament amul dara lu leen tere pour ñu toog ñu wax ne because of man maa ngi fa woon si meeting boobu noonu ama MSDG fellow and when the diaspora was supposed to go and meet parliament I was there I gave a parliamentary statement to the committee in 2023 we advised them since 2023 that they should have 5 diaspora constituents ñëpp d'accord giving glowing remarks some of them that voted against it, they were all saying very positive things. ñëpp lu baax la gaay doon wax ne dañoo support diaspora bi hey diaspora bi ñu ngi indi ñaata million foog rek ñu votal leen ñoom itam ñu dugg si ñoom am neen information boobu noonu depuis 2023 pour ñu indi léegi ñu decide ne as National Assembly mun nañoo direct the IEC ne leen please go ahead and demarcate since you don't need to have any changes of the law which is ñun loolu nga ñu soxla pour ñu change loi bi ba pare si man parliamentarians yi
even though be 2021 la one, but I will still hold some of them ñu ngi parliament ben tey. Yeah. The fact ne d'accord on neen gis neen IEC génnee calendar gis neen ne jox neen gaay budget lu nekk. Yow as parliament da ngeen war a oote ñii. Lu xew yéen a ngi génnee calendar. Yéen a ngi ne di ngeen register diaspora. Ngeen ñëw ngeen laajte budget ñu jox leen budget léegi fu mu tooloo parliamentarians yoo xam ne dañ xam seen liggéey yéen a approve budget bi ndax ñun Gambian people yi ndax yéen parliamentarians yu wax ñeen la kan a génnee calendar IEC du ñoom ñoo ko génne xanaa yéen as parliamentarians yi nekk leen di read Supreme Court ruling bi soo si man lii xanaa suñ buggee yaaxa waxtaan bi rek ñu bëgg a door di yóbbu waxtaan bi fu mu nekkul te man si man lu bari si yëfi lii nii loolu la ndik yenn argument su ma dee dégga comme di wax ne lu tax yeneen dëkk yi ñu ngi koo def biir Gambia fii nii seen nit yi di ñëw di vote sànni karta fii nii biir Gambia affaire si nekkul lu tax why not the issue is it can be done yeneen dëkk yi ñu ngi koo def ñu ngi koo gis ñu ne la loi bi foog naa ñu ngi koo def de defoon nañ ko fii waaw so you see so si man I think the laws nekkul the issue the justice minister lum def that day daf ma surprise moom bill bi moom moo nekk di pass ñoom ñoo indi bill bi ñoom ñoo dugal clauses yi nii fii ñoo ko fa dugal because of the bill the only time the amendments come is now te amendangun place boobu ñoom lu gaay binda yépp moom moo ñëw ba pare dafa mel ni comme because of lu mu doon advice moo nekk te ministre bi lii moo tax mu ne dafa misinform parliamentarians mu ne ñu ngi doon séntu beneen constitution pour mu ñëw te constitution boobu noonu dina doon address the issue of this diaspora issue constitutions yooyu noonu 2020 ak 2024 amul benn diaspora constituency so lan la ministre bi di wax ne constitution bi moo doon war a address bi moo tax ñu indi elections bill bi ñu dugal lii so mu ngi try pour wax ne because of suñ passon constitution bi kon ñun lu nekk di indi dafa compatible with that loolu amagut léegi compatible kon daal ministre bi moo ñu mislead so ministre bi dafa mislead askan wi dafa parliament dafa mislead ñëpp because of the fact is 2020 loi bi was giving false information jar na bëgguma accuse minister bi de we have to say this thing for me I think is parliamentarian because the minister advice parliament takes or leave advice that the minister advice la it is for the parliament to do their job due diligence because parliamentarians are lawmakers ministers are not lawmakers they are politicians they are the lawmakers so ñoom ñoo war a toog ñu xool whether what they are doing right or the advice that is given to them they should take it or not what they are doing is it constitutional or not moo tax ma ne leen they should have done their due diligence before coming to session ñu xool that section 14 vis-a-vis the constitutional provisions and then also the decision of the Supreme Court. It is the highest court of the land and their decisions are final. They interpret the laws. waaye léegi foofu laa bëgg a ñëw léegi su electoral act bii nii suñ ko passé ñu génnee li fa nekkoon foofu la Supreme Court bi su xandeku woon ne diaspora war nañoo vote waaye léegi suñ ko fa génnee suñ ko demee challenge si Supreme Court bi su xooli lu nekk si loi bi la su court bi day interpréter ndax waaye nag mun nañoo dem ne discrimination part bi soo ko yóbbee si court bi court mun naa rule ne you are discriminating some against some Gambians. I agree. They should be given to their rights. loolu mun naa nekk waaye bu dee dañoo interpréter law bi li loi bi gars yi defar boobu rek court bi di interpréter rek la day def waaye nag discrimination part bi mun na ruling bi boobu mun naa favorable to whoever is challenging it. So it's a very complex. So, loolu tax ñu ngi ne tamit parliament ñu ngi set a very bad precedent. Yeah. Because parliament make laws
the judiciary interpret the law. The judiciary already interpreted Section 39. Yeah. And they said Gambians, including those in the diaspora, should be registered and vote in all elections. They have put that matter to rest. So Parliament, to also understand the concept of case law, because for example, the courts, right? Judiciary, for example, the Supreme Court, the decision that they make. Yes. Any other sovereign court don't want to make a decision contrary to the decision that the Supreme Court made. Jurisprudence. Exactly, the facts and the similarity of the case, right? So, Parliament you set a precedent being a hamantere. You want to follow your constitutional court or in our case, Supreme Court. Obviously, they have the power to make laws. Yes. That's what they do. Yes. But any law that they make, Supreme Court this is incompatible. Yeah. dama just bëggoon a dëgëral Marr lu mu nekk di wax section 100 ci suñ constitution bi mu ngi ne foofu legislative powers yi ñu ngi fa ba pare section 101 subsection 2 mu ngi ne parliament to amul doole bi pour to alter the decision or judgment of a court in any proceedings to the prejudice of any party to those proceedings or deprive any person retroactively, right, of vested or acquired rights by subject thereto. The National Assembly may pass bills designed to have retroactive effect. So yange gis lolu min mo neka right now Supreme Court be already ruling bim def interpret na ne Gambians yi den am mo neka Marr lu ma den am doole bi pour dang leen wara register ba pare den leen wara vote. So law be already Supreme Court bi lolu moy loi bi. So yen legi right now 1997 constitution mu ngi already act current act bi mu ngi election act bi mu is sufficient pour ngeen register Gambians legi lu gaay def ñoo yóbbu backwards te foog na I must address this issue of Almami. I have no issue with it, but ñun xam ne Almami is very loyal to the former president. No, but mom, he's very loyal to the former president because of every time dinañ la take question bagage yi jaame yi asset si jaame yi ñun yëpp dañ ko dee gis nañ waxante dëgg he's very loyal ba pare xam ne diaspora played a very important role in getting the former executive away. So you see if constitution bu es ñun ñëpp xam ne those that are aligned, right, where they are going to vote again, they don't want a new constitution from the 1997. Most of them, something changed drastically. So, but man, because of definitely, I don't think members have any ill intention or ill will to stop Gambians from having their right to vote. Man, I just cannot see why even Jiba or any other member, sir. So, but the only thing I can think is political. There is something political here. Maybe they are doing their calculations. Fogne, the diaspora will not vote in favor. But I think that that's not true. Man, gomnane. Studies have showed when you extend the franchise, so joxe diaspora be the right to vote. Then they delloo njukkal. Then la dee delloo njukkal. Ñun Africans yi loolu is ingrained in them. And now maybe the next election. Why? The first election, right? And studies have shown that when you extend the franchise to the diaspora then they vote for that executive boo xam ne moo leen enfranchise moo leen jox doole. Yow dafa mel ni tey yow man aw ma doole. Ñoo nga jox ma doole. Ba pare léegi yaa ngi dee pour ron. Ba pare ma ne du ma la vote. Xam nga ne su dee 80%, I mean 80% or so, or even more, will vote in favor of them. So, man gom na ne ñu ngi def wrong calculations. Man, the only thing small holy EFI politics, because of fog rek in the EFI politics, maybe the alignment of some of membership to the former president and knowing the relationship between diaspora and the because when tey loolu mu nekk one of the first thing lu gars yi dee wax ñun jàppale leen current government bi pour ñu dugal si biir current government bi ñëpp a ko dee d'accord diaspora bi loolu moo nekk seen number one card. Wow, they funded it, they supported it, and they empowered Gambians to make a change. So maybe ñoo xam ne they're aligned to the former government. Maybe they will not want that. Why do you understand? Why the same former government boobu noonu
having majority in parliament, right, and also serving as the ruling party. ñoom ñoo andi 1997 constitution bi andi the 1996 election act which accommodates Gambians to vote in the diaspora. Exactly. So what you are doing is taking a step back from which your own party have progressed, right, to advance the enfranchise to those Gambians living outside the Gambia. Now you don't take that back and make it worse. Mooy ñoom tamit Edward Francis Small ak Père Sarr Ndiaye lu guy don't advocate, right, going but no wax no taxation without representation. Exactly. Yeah. That was it. Voting rights were limited to those in the colony. The protectorate were disenfranchised. Yes. So assets greater Banjul. But at the same time you levi ñu pay tax. Yeah. For mooy grounds you guys don't export. British di ko yóbbu ñu pay those levies, but they could not vote and decide for those that will be in the house at the time. So dafa doy waar mënuñoo dellu back to the 1950s or period 1950s. We are advancing te ñu lu ne nekk di wax mooy there is no incompatibility. So maybe they didn't know te noo ko waxee am na yeneen parliamentarians man suma boppa call nañ ma ma ne because I also wrote a piece on this ne naka tudda mun neen andiwaat the clause dinañ dem ñu am suñu own conversation. So we will see tomorrow. We'll see what happens. What is going to happen? You understand? Why the justification or explanation, why do we only have to extend the diaspora to vote only in presidential election and referendum and no other elections? We take a good question, but what is worse than allowing your citizens to vote in presidential election and referendum, then completely disenfranchising them from their constitutional given law mandated power to vote? No, they are not going to vote. Why? Because there is no diaspora constituency. Madeline, okay, how about right now? Do we have any diaspora constituency? The answer is no. Did the constitution allow for diaspora to vote in our elections? The law says yes. They can vote in presidential election, they can vote in referendums. But a start, which is a very good start. And this is not only unique to Gambia. So many countries are doing that. I think Sierra Leoneans that are here, they will vote in their elections. But there's nothing like Gambia constituency for Sierra Leone. But they vote in their presidential election. But do they vote in their parliamentary election? They don't. So like you said, it's not anything new. It's not anything new. So this will be a very bad precedent where Parliament is putting the constitution aside, Parliament is putting the verdict of the Supreme Court aside, and then coming up with laws that are really not progressive. But at the same time, we need to know that even if they delete that, right, the people can still go to the courts. Go to the courts. And challenge it. And challenge it. Like I said, the diaspora went to the court has addressed that and put the issue to rest. It was the issue for the parliament to respect that. The issue of rule of law is already in the law. And this is what the law says. Supreme Court, do they musa wedi bopa? Supreme Court, do they musa wedi bopa? Jurisprudence bim te. Well, that's why they're giving the word supreme. All cases will end to that court. But you have the highest caliber of people sitting in that on that bench, so they will take their time. But you make decisions. But they've already made the decision. They've established it. So it is for our parliamentarians to not bypass that precedent and then start coming up with another thing. And what is going to happen? Other legislators will come and they will not put the constitution into mind. They will put the section that you've quoted from the constitution regarding the verdict of the Supreme Court, putting them on the line and coming up with laws that are not progressive. So that is our call for parliamentarians to bring back this clause, right? Look at it tomorrow. Get them back to the We'll assembly. see what happens. We'll see if they will. I mean, like I said, when we spoke to some people, you could see that they have change of heart. But it's the leadership. Yeah. The ordinary members cannot do this. Yes. It has to come from the political will has to be there. Indeed. For them to go back. And you never have our people vote on political lines. And this is being politicized as we speak. So I don't know where it is, but we'll see how that goes tomorrow before we move on. We're going to join an analogy just before mainly members so they don't National Assembly member as presidential election as one cup. National Assembly member as another cup, elections as another cup. Maybe yeneen yëpp dafa mel ni yaa ngi wax diaspora bi ne su leen joxutee kaas yëpp pour nga naan warul leen a naan benn kaas. Xam nga loolu dafa feex. Nga rey nit ki rek. Ba pare nga ne mu xaar
So use analogy because those are some of the arguments you guys do. Why law be mom? The law is very clear. 141. The fall leer nañ mu ne parliament commission bi dañ war a ñëw with rules pour lan pour presidential election waxut anything else ak référendum waaw ñaar yooyu la wax leer jeex na so man daal I think dañ war a xool ñu work towards loolu dan ñuy dellu gannaaw ñu mel ni comme xamul loi bi lu mu wax te members ñoom seen liggéey moo nekk loi bi ak oversight wante dafa mel ni dafa ne leen day fàtte I think si man dafa mel ni day fàtte seen rôles yi rek. balaa ñoo dem xam nga fu mu ne ndogu soriwut balaa ñoo dem voter registration xam nga man dama ragal or nag moo tax dama dee teel a door suur ni ko tay bii lañu war a door suur man or man after 3 daal wax dëgg du ma ko def man daal 2 o'clock na ñu wax 1 hour dem na waaye daal so the voter registration bi tam si electoral act bi nga boobu tam dañu war a am dañ recommend ñu am fresh voter registrations so dama foog ne ñii xam nañ luñ doon def de because xam nga ne suñ ne diaspora bi dañu leen register foog ñu am fresh voter registration ñu register waale ñëpp waaye da nga gis ne même loolu sax dañ ne non nañ ko fa teg duñu am fresh voter registration li fa nekk moom la ñu continuer xanaa supplementary bu benn la boo xam ne tam gars yi adresse nañ ko si electoral bill bi also the attestations a lot of people dañ wax ne attestations problème yu ñu dee am ne yëpp si dëkk bi waxi integrity suñu elections and everything opposition fi bañ ba tey ñuy bañ a accept results li yëpp yi fi attestations moo ko dee indi so adresse nañ ko in fact si committee report bi committee bi dañ wax ne at least alkaalo ñu génnee CFO bi ak yeneen ñu def ko ñu restreint ko to alkaalo waaye bu gars yi demee si house bi foofu la politique bi xew ñu dindi baat alkaalo ak lii so dafa mel ni it looks like ku nekk daal this was more of ku nekk da ngaa xool rek lan moo la gën a arrangé sa politically okay maybe I will ask question on that for clarification. Whether voter register be then ko maintain while it will cease to be valid. So lu xewoon moo nekk den amoon benn clause si biir elections bill bi bu waxoon ne soon as bill bi ñëw into place the previous voter register bi dafa invalid dañoo am pour defaat beneen fresh so gars yi ne no nañ ko maintain because of dafa am yenn by elections xëy na su waree am kon that means ne suñ passé lii duñ am benn du mun a def election so after loolu dañ ko maintain waaye si man sa loolu sax suñ ko maintainer sax du affect diaspora bi pour ñu register because of register diaspora bi dafa amoon its own timeline so moo mel ni comme only thing lu gaay war a def léegi moo nekk ñu xool lan rules la gaay di war a use pour ñu register diaspora bi su dee leen bëgg a indi loolu si parlement ñu waxtaan mbiri loolu rules rek la ñu publicize rules yi ku nekk xam lan mooy rules yi ñu indi seen timeline ñu register diaspora bi only thing lu ma si mën a wax moo nekk gëm naa ne loolu war naa happen just before at least 6 months before presidential elections so that dinañ mën a happen dinañ mën a register so loolu moo nekk ne time ngay run out comme den war a try pour xool si man there is no harm IEC ñëw tey ñu ne look dégg nañ coow bi bari na waaw ñun dem neen ba soo demee si IEC seen website section 11 of the current elections act ñu ngi ko fa binda ne xam ne loolu seen responsibility la te ñoom xam ne dañ war a register Gambian si binda neen ko fa sax léegi only thing mu nekk rules yi ñëw ak rules yi after su gaa ñëwee ak rules yi ñu gestu MSDG seen liggéey dafa important torop then dem round try pour help government bi government bi seen responsibility la pour ñu mun a xam fan la Gambian si nekk si abroad ñu use loolu noonu ñu engage ak IEC pour ñu xam fan la ñoo def seen constituencies fan la ñoo register
waaye loolu yëpp MSDG dañ leen si jàppale di rafetal seen liggéey waaye léegi government moo war a jël ownership ñoom ñu dem ñu verify su dee leen bëgg a check ñu xool ñu check lu gars yi de après ñu register ñu dem so bëgguma woon a direel wante dafa amoon benn xalaat especially si yëfi MSDG seen liggéey lu gars yi def loo xam ne I really think ne dafa mel ni parliamentarians yu am nekkut same members yoo xam ne ñoo nekkoon si meetings yooyu noonu ak MSDG yoo xam ne man maa ngi fa woon si meetings yi dama ko bañ bi dama am pour dem ba publish waat benn article boo xam ne article boobu noonu mu ngi woon si suma computer bi maa ngi benn meeting si diggante parliament ak MSDG maa ngi ko bindoon de wante publish ma ko ma dem ma gëstu ma ne xam nga lan la ma gëstu ba gis lii suma computer ma ne waaw ñii foog ma génne lii xanaa ñii ñu ngi fàtte lu gaay waxoon so I cannot just understand these same members bugguma oo tur because members yi yéen xam ngeen ne man xam naa leen ten waaw ba pare xam ngeen meeting bu ma nekk di wax ñun dem génnee vidéo bi ñu play ko waaye honestly I think time is also ticking hopefully they will dina happen hopefully ñu gis ëllëg gaa andiwaat that clause kon na ko waxee standing order 72 to 74 allow na ko pour gaa andiwaat a clause that they have deleted to be brought back and to be discussed so for legislators, when they're making laws, they will make laws that will be progressive, but laws that are not regressive. What they're doing is more regressive than progressive. Thank you. And I think that's not what our society deserves, and that's not what our people deserve. So, like you said, there are those that have changed their positions. Hopefully, we will see that manifesting in Parliament tomorrow. Maybe they did not understand what the law says, and it's also our responsibility to bring to light this is so you get a because this through this platform that they also need to know. I mean, citizens, journalists, and so many other people. Man, this whole month to do. After my surprise, my discourse, press conference. Diaspora bi duga na xalaat bi foog naa damay toog all of this month duma wax media duma wax ay liggéey ba mel noonu but ñu ngi jaajëfal media organisé yëpp ñu def liggéey bi te ñu ngi woop jaajëfal tamit Gambien bi because dafa society bi dafa dem ba vibrant ñu ngi bàyyi xel before kenn du dee bàyyi xel parliamentary proceedings waaye léegi waaye di same time ñu rafetal liggéey MSDG because ñoom ñoo tax ñu mën a gis ak tamit seen media ñu bari nekk di live even parliament seen live stream can you imagine MSDG moo nekk di génne lii te ñun léegi ñun foofu leen dee connect direct we don't have to take our cameras we just connect to them direct non lii fiyaawut nag definitely te loolu diaspora bi ñoo ko sponsor MSDG diaspora ñoo sponsor loolu léegi ñoom man mënuma understand definitely you know it's not only about nakatuda diaspora lu ga nekk di sponsor it's about they are constitutionally given rights. Thank you. Whether they're putting money in or they are not putting money in, all. they are given their rights. But when they were creating that constitution, the diaspora remittance were not as big as it was before. In fact, the diaspora population was very small at the time. So the constitution drafters and the legislative intent at the time was wherever Gambians are, they have the right to exercise their franchise. Right? So Parliament there is no incompatibility. That is a fact. Let them refer to Section 26 of the 1997 Constitution, Section 39, and then also Section 88. But most importantly as well, Section 107 that you quoted? 141. 141 that you... No, and in the Constitution, 141 on the... 100. Section 100 of the 1997 Let them refer to that. In the 1997 Constitution. And then look at the current laws. Well, civil society don't sponsor yóbbu legal lawyer yi at least ñu am a little conference ak député yi balaa ñoo pare at least ñu am this xam nga because ñun suñ ko waxee ñeneen ñu wax ko xëy na dindi waaye suñ toogee ak constitutional lawyer si dëkk bi ñu toog ak ñoom ñu explain leen faram fàcceel leen ko understand that will give them more ñoom ñu put seen argument out nga xam ne lawyer bi wax leen déedéet sa argument bi lii la waaye constitution bi lii la at least boobu tam war naa mën a tax. bëgg naa see wax dara man as an outsider du ma wax ne outsider because of man ñu bari xam ne gis naa sama bopp as civil society. so ñu ne civil society waaw wante gis nga civil society liggéey bi easy wut. easy wut moom. mun naa laa wax gis nga press conference bu civil society am. ak seen position paper. waaw benn donor sponsor dara. non butut dalasi.
Especially late. They came up with this thing. They had their own press conference. They came and wrote their position paper. But then you get engaged parliamentarians in a respectable manner. Can has to member. Yeah. So yaa ngi gis ne liggéey bi dafa métti am nañ constitutional lawyers ñooñu den war a jóg ñoom ñu ngi si biir dëkk bi nekk mënuñoo nëbbu taal nekkul only lawyer bi si dëkk bi every single time moom mooy jóg ñeneen yi taal Fati mun nañ leen na compter they are not that many foog ngay jóg de lawyer foog you know so dama si bëgg no loolu bilaay it's good that you raise that. Yeah, it's good that you raise that. That we should discuss no right but now. No donor is going to give you money to take government to court. No. Right now, if you ask us, there are so many cases that we would like to take to court, which will fix a lot of issues in this country. Wow. Right? And the partnership, Salutal and the Gayso used to be here, very vibrant. Council Fati, then they step up. Whether you have money or not, they will step up and help you. Right? Tamik is ko tamit Faraj Andrews definitely ko with AKI case, right? So at Tamiyan lawyers, Ushirudabo used to do it before, right? Pro bono legal service, they represent people in the court. So the upcoming lawyers, then want to step up and work with civil society. But I think also maybe civil society should engage the Gambia Bar Association a lot. And have a partnership. So then case there are public interest litigation kaya pick up. Right? I think maybe the interest is there. Maybe it's now for civil society to initiate that conversation and then put it. But we really have to recognize the services of Council Fati, Faraj Andrews, and then also Council Salutal and Gayso, and so many others. So many others that we also Honorable Ushenudabo. So many lawyers that have actually sacrificed their source of revenue to represent citizen and country interest. And I think that culture has to be developed. It has to culture has to be expanded. Wow. No, dafa important. Te dama bëgg jox lawyers yooyu noonu a tip. Gis ngeen current commissioner of the chairperson of the NHRC. Moom loolu la daan def. Dafa important. So bëggee nekka a big time professional in this country. Façon yi nii danga si dee mun a def not only sa name danga si dee mun a help nit yi ba pare nit yi respect la si liggéey bu baax soo defee liggéey bu baax mun ngaa dem ba nekk the next for example commissioner of the NHRC for example chairperson foofu la xoolal ñoom Guèye Sow ñu nekk di wax right now he is a registrar in the ECOWAS court kanatil lañu wax Batambe tu mu ngi doon def loolu noonu moom xoolal fan la carrière bi dem waaye young lawyers yi su dee da ngeen a foog ne yéen du seen time ba pare tamit dina osma anti ku nekk Gambia Bar Association suma président waaw président bu ees bi anti nene yow itam da nga war a ñëw ngeen try ngeen xool naka nga oote sa boy si sa girl si ñoom ñu ñëw am sure female lawyers ñu ngi def amazing work AKI moo tax gis nga ak Gambia Bar tamit moo tax ñu ngi seen demande bi dafa additional so loolu moo nekk seen responsibility tamit yéen itam ngeen ñëw ngeen try ngeen xool naka ngeen ñëw advice ngeen bokk si lii not only si yëfi AKI elections bill bii nii not only loolu yeneen ak yeneen constitution bi because gëm naa ne léegi su ko bàyyee xel sax am na nit yoo xam ne xam nga wax bi su dooree di bëri nit ci den si di mel ni comme yaa ngi gis ne ñam nañu ne ñoo xam ñu ngi lose interest comme nekkaatun di si wone that urgency wante loolu dafa war a ñu ngi xiif ñu ngi waajal xëj na ñu xaar gaay bi after ndogu wala after life bi korité bi man fu ne ni énergie bi dem na daal lu olof di wax rek boo liggéey di nga jum yaa ngi wax man tam maa ngi fàttaliku ñoon Aba Cissé Sabali ak ñu bari ñooñu nga am wala amuloo lu tuuti loo mun am thank you so much waaye ñu ñëpp taxawal leen media Aba Cissé Sabali waaw ak ñeneen waaw pour media bi fu mu nekk nii dinañ lii man lu ma jaaxal Fatou Mamadou ñoom LS Camara waaw so can't thank them waaye young lawyers yi foog naa they should fidel America Democratic docket ñooñu moom amuñ benn liggéey lu dul rek di dem yóbbu government court ñoom amuñ benn liggéey sakatuma léegi Trump every hour lañ ko dee yóbbu court
for now 600 or something cases from many rolla am. Wait, that's what legal firms do. Hanga. For strengthen democracy. The halis tamit amna si dama just buga guy hamne. Mun nga say am because of pro bono tamit nekkul ne dang say dem ba pare dara. Mun nga na dem so len winé. Whatever litigation ngeen win ñu jox leen damages. Yow itam fofu nga say muna am de. Nekkul ne dossier muna survive tamit. Just sorry. I don't you advise parliament. Yeah, dama doon wax man dama doon talk fini before dama am like partners yi nga xamante they have consortium of lawyers in Europe and Americas. I just have to bring one issue immediately dañ koy sàkkule keneen dañ ko dee xëccoo pour pick ko commencé dañu si advice yaa ngi understand right advice ñu write a whole paper lot of pages guys send you go use that as our advocacy so dama dee toog maanaam ñu ngi am the outside how about fii ne ñi nga xam ne ñoo ñu gën a understand it's the same people circling around the same people doing this every day waaw du ma sori fu mu nekk nii Fatou moom non man kay maa ngi baax de maa ngi dégëral de waaye fu mu ne nii waxtu bi moom fu mu ne nii jot na waaye I guess hope ne conversation bi dinañ ko waaye outcome yi ëllëg tam dinañ xam ndax gars yi dinañ dem back da ñoom dañoo continuer rek dinañ xam ëllëg dinañ xam loolu that way we will know what is the next su dee lii la kañ maanaam ngeen pare rek ngeen court waaw su happen te elect tamit mun na happen as long as passangun elections bill bi in total because of tamit elections bill bi 170 over 100 clauses te ñu ngi just 18 te ñu ngi si 18 so lii moo tax maa ngi wax ne elections bill fooguma ne dina ñëw balaa presidential election ñu andi ko léegi moo gën because the hype is there interest move up exactly nit ñi dañu ba fàtte dëgg la de gis nga fii dara mun nañoo wàcce asamaan si dañ ko wax 3 days rek am na benn ministre bu ma walee atul social media di am na timis ba daal daal man kooku bi ma waxee loolu ba tey man dama ko dee remé mu ne 3 days rek la ñoo wax 3 days now they used to that they know we will talk about 3 days 4 days su yàggee 1 week la jeexal nañ ci they move on waaye du sensitive issues yi ne yooyu moom kenn du ko faate kon mu ngi nii waaw because yëpp diaspora bi ñu ne la 30% or ñaata how many percent of sun GDP ñoom la kay no we owe it to them definitely seen constitutional right la so we all have to fight for them because they have always been there for the Gambia when the Gambia needs them so I think that is the most important thing. Thank you very much Flex thank you very much Marr di nga dellu si next week nag lii moo tax ma ñëw media diaspora bi rek moo tax nga ñëw mu ne bilaay diaspora rek ay tax ma ñëw bu ma njëkkaa koor ba rek ne Flex déedéet 12 months ñu ngi wax rek bàyyi ma weeru koor bi Marr man de man moo ma jaaxal man ni mu ragale nii weeri koor daf ma jaaxal sax man de dama jaaxle mu ragale koor gi ragaluma sax xam nga weeru koor da ngay wax sella balaa ngaa merloo ñeena ñun everyday ñu ngi merloo gaay kon suma fi toogee ma ne fàtte na sa koor lañ nekk yaa ngi offen ñeneen sakatuma last 2 weeks yi maa gaay fii caatan waay mu ngoog thank you very much guys until we come your way next I will be back on Thursday inshallah for my Kefatu show see you again bye bye thank you. National Council for Civic Education hino andina jama on wondema laamu Gambia ngon immintini fi moƴƴingol luwa ka nder leydi ɗo ko wiyete e new draft constitution bill 2024 o ɗo waɗama gazette 14 lewru august kañumma e 15 lewru novembre 2024 no windori ni ka 1997 constitution toɓɓere makko 126 luwa on joni ko wallinteɗo ka suudu députéɓe fi yewɗo ka nder suudu députéɓe noon bill on janngugol makko ɗimmolngol e tammolngol ko ma e nder temdere kala e député ɓe 95 wiya kañum jaɓi si luwa on feƴƴi ɗon joni o yahay ka damugal kippugal fi waɗugol carte ka nder leydi ɗo woni IEC ɓe waɗa ko wiyete référendum e nder lebbi 6 e nder on référendum ɓe jogiiɓe carte fi wotugol temedere e nder ɓen ɗon 50 ko ma bugo kartal fi oɗo bill e nder on 50 kadi 95 e nder maɓɓe ko ma wiya kañum jaɓi fiyo oɗo wonu luwa ka nder leydi Gambia ɗo on sumati noon lanɗo leydi on o waɗa sign ko wiyete certificate ko immorta ka IEC fi ɗum ɗo wona luwa leydi Gambia e dow ɗum ɗo National Council for Civic Education hino toro jama on ɓe yalta ɓe heɗito ɓe ɓeyda konguɗi maɓɓe e o luwa wonaɗo moƴƴinede ka nder leydi Gambia ɗo
addani on o kibar ko woni National Council for Civic Education e be gollidata waɓe wa European Union inde Gambia kanyuma e UNDP wonɓe nder leydi Gambia. Jamano Money Transfer Bureau de Change, your go-to option when it comes to money transfer. With Jamano, you can send money from anywhere in the world to your family and loved ones in the Gambia and be sure the funds will be delivered to them within the shortest time possible. For your convenience, funds sent through Jamano Money Transfer can be picked from all the banks and multiple other financial institutions, including Ajib Bank, Trust Bank, GT Bank, Mega Bank, Basic Bank, Reliance Financial Services, and Approved Services. Visit our head office at Bruceby opposite AfricMed next to Trust Bank Limited or email us at info@jamanomt.com. You can as well call us on 310-3050 or 310-3051 or yet still 733-0688. Our opening hours are 8 a.m. to 8 p.m. Monday to Saturday and 9 a.m. to 4 p.m. on Sunday. Jamano Money Transfer, your most trusted money transfer service where customer satisfaction is paramount. When you think of a simple, fast, and reliable money transfer, think Jamano Money Transfer. National Council for Civic Education NCCE ñooy fàttali Askanwi ne nguuri Gambia delloosi waat nañ beesalaat téere luwaa réew mi tax na ba téere luwaa réew bu bees bi nga xam ne moom lañ xaatim ngir atum 2024 siiwaloon nañ ko ci kayiti xibaari nguur gi ñaari yoon muy fukki fan ak ñeneen ci weeri August ak fukki fan ak juróom ci weeri November atum 2024. jéego yu am solo yooyu nag jëloon nañ ko balaa ñu ko teewal ci néegi député yi comme niñ ko tëralee rek ci fànn bi ñoo wax section 226 bu 1997 ci téere luwaa bi nga xam ne moom la réew mi di doxee ca néegi député ya nag téere bi ñoo war a def luwaa ci ñaareel ak ñetteeli yoon yiñ ko fa teewal yépp war naa nekk ne xaaji téeméer bu nekk ci député yi juróom-ñaar fukk yi ak juróom war nañu cee ànd yokkat itam ne bu jaaree ba romba ci néegi député yi dinañ ko yóbbu ci bunta bi nga xam ne ñooy saytu wàlli woote ci biir réew mi muy IEC ngir ñu taxawal li ñoo wax référendum maanaam woote bañ wala nangu muy waaw wala déet ci diiru juróom benn weer ba léegi référendum boobu ñi nga xam ne ñoom la yoon may pour ñu woote xaaji téeméer bu ci nekk juróom fukk yi war nañoo bokk te ci biir ñooñuy tamit xaaji téeméer bu ci nekk juróom-ñaar fukk yi ak juróom war nañoo ànd ci téere loi réew moomu nga xam ne moom lañ xaatim bu ko defee nag njiiti réew mi mu di président bi dina ko sign ci diiri juróom-ñaari fan gannaaw bu ko IEC wéralee ngir mu nekk téere loi bi nga xam ne moom la réew mi di doxee ci kaw loolu ngir askan wi xam ba pare bokk ci lu am solo la ngir bokk benn kàddu boo xam ne ñii amee baati dogal ci biir réew mi dinañ mun a matal seen liggéey loolu tax na ba nag NCCE ñu ngi xirtal ñépp ñu bokk ci wéyal li nga xam ne moo di seen taxawaay ci ndorte li ba ca ci pandaw la xibaar gi nag ñi leen ko indil ñoo di NCCE ànd ci ak EU ak UNDP bu Gambia